nilikuwa nawaza kwamba serikali kupitia shirika la utangazaji Tanzania tuanzishe ndani ya TBC kitengo tu Voice of Africa TV. Yani TV ambayo ni kwa ajili ya kumulika Afrika, kuilenga Afrika, lakini ikiongea Kiswahili. Mimi mawazo yangu ndo hao. Tukienda hivi vitu viwili, unaweza kukuta forex kule inakuja nyingi kutoka kwenye Kiswahili ambapo akilini. Sawa, na nikuongezea hoja moja kabali. Unajua mfano wa nchi ya Uingereza ambayo hicho Kiingereza ambacho leo tunakitukuza, na bahati mbaya wakati sisi tunakuwa wote hapa, wakati tunasoma tulikuwa tunaambiwa no English no service, tunavalishwa na tulichokikosea ambacho mimi wanahisi ni pale tulipokichukulia Kiingereza tukakiweka kwamba hichi ndio kipimo cha usomi, lakini kumbe wenzetu ilikuwa tu ni lugha. Ndio maana Waingereza walijitahidi sana kuua lugha nyingine ili lugha yao iweze kukua, na walichofanikiwa Waingereza katika hilo ni pamoja na kuiuza lugha ya Kiswahili. Kwao ni moja ya vitu vinavyowaingizia mapato makubwa Waingereza. Kwa hiyo unachokisema bila shaka na sisi tunaweza tukaamua sasa kwamba Waingereza wanaingiza mapato makubwa kupitia lugha yao ya Kiingereza. Na hata Kiingereza tunachokizungumza leo, ukisoma historia yake, kimekopa maneno mengi sana kutoka kwenye lugha za Kigiriki na Kilatini. Na zamani ilikuwa nadhani wakati tunasoma wanaambiwa ni Greek word, ndio? Greek word. Hiyo ndio inachukuliwa kama msingi. Kama msingi. Ambacho nafikiri labda sisi tulichokosea hatugundui. Au sio? Kwa sababu inagunduliwa, mfano kamera hapa studio tunayoitumia inapewa jina la mgunduzi kule au jina la kampuni, tukija hapa sisi tunaanza kuhangaika kutafsiri. Changamoto moja imekuwa ni aina ya, tuseme kwamba tunatakiwa tupige hatua mbele zaidi katika elimu. Bahati mbaya mfumo wa kitaaluma, Victor anajua uko kwenye jitihada za kufika huko kwenye uzamivu. Ukiandika ni lazima urejee Kabale alizungumza nini. Na vitabu vyote vimeandikwa katika mfumo wa watu wa magharibi. Hakuna vitabu vilivyoandikwa kwa lugha. Kwa hiyo uvumbuzi na kila kitu lazima urejee kwenye kitu kingine. Kwa hiyo ni maendeleo ya kutoka alianza na kuja anaendelea. Kwa hiyo hakuna mpya kabisa unakuja ukapewa jina, wanasema nomenclature ya Kiswahili inaendelea tu kwa. Kwa hiyo nadhani jitihada zinavyoendelea sasa ndio hapo kunoa mbongo hapo. Kizazi cha mwanzo huko kilifanya kazi yake, kizazi cha sasa kina wajibu gani? Kabisa. Ndio huyo kuja na fikra mpya, mtazamo mpya wa Kiafrika, wa Kitanzania, ambao sasa watu watafanya watoke huko waje huku kujifunza, wachukue vya kwetu wakavijifunze katika vyuo vyao vikuu, na wenyewe wakae wasome, tujifunze falsafa za Afrika, tujifunze falsafa za Tanzania. Kwa hiyo nadhani huko tunakoendelea ipo haja ya kuweka taaluma yetu vizuri, kuweka mambo yetu vizuri, na si yaliyowekwa katika rejea ya wazungu, yaliyowekwa katika rejea ya sisi wenyewe wa Tanzania. Na kingine labda ambacho huwa ukiangalia katika zile nukuu za wanafalsafa, ama mimi nikitaka kurejea jambo, baba wa taifa alikuwa anasema kwamba mtu akizungumza jambo kwa Kiingereza linaonekana maana sana hata kama la kifumbavu. Lakini nadhani na sisi huko mtazamo mwingine ambao tunaotakiwa tubadilishe. Leo mimi nikitaka kuonekana msomi, nimebobea, na nikimnukuu mzungu, watu wataona huyu kwa kweli ni msomi. Lakini badala ningeweza kusema kwa mujibu wa Kabale, nikumbusha kidogo mshitiki wa lugha ya Kiswahili Profesa Aldin Kai Mutembe wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anasema kama fikra sahihi zinatambulishwa kwa uzungumzaji mzuri wa lugha ya Kiingereza, basi huyu anayezungumza kama ni profesa, kama ni msomi wa juu, basi anazidiwa na mtoto wa Uingereza wa darasa la 4, kwa sababu yeye anazungumza Kiingereza kizuri zaidi kuliko huyu ambaye amekipokea. Kwa hiyo ni mtizamo tu. Mimi kuongezea hapo Victor Elia kwamba yani ili uonekane jambo umelisema vizuri zaidi, ukilifanyia reference ya Kiingereza ndio inaonekana zuri. Ni kazi kubwa sana ambayo ilifanywa na wakoloni. Kazi kubwa sana ambayo ilifanywa na wakoloni kuona kwamba kutubadilisha mawazo ili wewe hata kama ni msomi na mgeni, lakini bila kubehave kama mzungu. Unakumbuka miaka ya 70, miaka ya 60, ilikuwa msomi kama wewe hapa lazima upige wewe. Unapiga Afrika nywele zake na viazilisha kabisa haonekane kama vile mzungu, lakini ni fikra ambayo ilipandikizwa. Niseme tu jambo ya nywele kubwa ya kutelea. Alikuwa anachekesha pia profesa mmoja kama alivyomtaja Amin. Anasema unaweza kukutana na hasa dada zetu
unakuta nywele zake za kipilipili, lakini usikuta wazungu wenzetu nywele ndefu, anapotembea anafanya kichwa hivi nywele zikae vizuri. Sasa unakuta mtu amenyoa kama kabale bado. Sasa kwa msingi huo niseme tu kwamba ni jambo la kushukuru sana. Sasa hivi tuna Wizara ya Utamaduni na Michezo ambayo imejikita, na nakumbuka kabisa, na tunaona mchengero kazi moja na Katibu Mkuu Dr. Hassan. Kwa kweli kazi kubwa inafanyika. Mimi nataka niseme kitu kimoja. Wakati Mheshimiwa Rais anazindua lile baraza, nilimsikia akizungumzia kuhusu ile wizara. Unajua, kwa bahati mbaya sana, kutokana na fikra potovu ambazo wazungu wameziingiza vichwani mwetu, mtu anapotajua utamaduni anajaribu kumwangalia Masai jinsi alivyo simple, anavyoishi ile maisha. Sasa utamaduni ni kitu gani? Utamaduni ni zaidi ya mavazi. Utamaduni ni zaidi ya wewe ambavyo unautafsiri. Sasa wakati nchi imepata uhuru, moja ya wizara muhimu kabisa ambazo zilipewa kazi ya kuitransform Tanzania ilikuwa ni Wizara ya Utamaduni. Na ilikuwa inatakiwa fedha za kutosha. Unakumbuka kuna kipindi suti na mavazi kama ya comrade hapa yalikosekana kabisa. Ilikuwa watu wanapiga kaunda suti, wanapiga chorlai, mashati ya vitenge. Lakini wewe ni mwana majumuiya. Hata wewe. Sasa napenda sasa huko. Nataka nichukue fursa hii kwanza kuipongeza sana wizara chini ya waziri na katibu mkuu kwa kuanzisha mchakato wa vazi la kitaifa. Hicho ni kitu kimoja muhimu sana. Utapata utambulisho. Kabisa utambulisho kwamba ukienda mara fulani huyu ni Mtanzania. Angalia kwa mfano wa Nigeria. Anapotoa tu mahala unajua Mnigeria. Wewe ukilishona ile vazi kaenda kwenye hafla sema kavaa ya Kinigeria bwana. Sasa ile tu pekee yake kwanza ni heshima, na lile vazi liko kipekee sana. Kwa mimi nataka kusema ni kwamba Wizara ya Utamaduni kwa kweli imetuheshimisha na naamini itazidi kutuheshimisha. Miaka ya nyuma nyingine wanaandaa hadi mdundo. Mpaka mdundo. Kwa sababu kipindi kile RTD kulikuwa na ngoma za Mzee Nyusa. Ilikuwa ndo kama vile mdundo wa taifa. Na hii kwenye mdundo nafurahia sana Dr. Kedmon Mapana kupewa baraza la sanaa. Niliwahi miaka kadhaa ya kutosha hapo nyuma kumtembelea katika ndaki ya bunifu pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alikuwa amekusanya ala za Wagogo wa Masai, ngoma zao za asili, na alishaanza, na hata ukimwendea sasa hivi ana mifano ya ala zilizotengenezwa za asili. Na muziki wa kizazi kipya huu Bongo Flava tunaoita wote ni wa kimagharibi. Na walichokuwa wanahangaika ni kwa namna gani tutapata muziki ambao ukipigwa huu ala zake popote ulipo unaweza kujua huu ni wa Tanzania. Kwa hiyo nilivyoona kilichotokea leo na kamati iliyoundwa, ninaona tafsiri ya yale ambayo yatatafsiriwa. Mimi kuna siku tulitayarisha kipindi, unajua kwenye TV production kuna wakati kuna vitu tunaita sound tracks zile au sound effect. Ukiangalia nyingi tunazozitumia zimetoka kwa wenzetu. Hii hatuna za kwetu, nyingine ukakuta ya Kigogo, ukakuta ya Kisukuma, ya Kipare, ya Kinyamwezi. Nadhani zingependeza zaidi. Asante Amini. Tutaendelea labda kuambia mtazamaji wa Tips1, tunazungumza tukiwa tumebaki na dakika chache sana kabla ya kuelekea Arusha, ambako huko viongozi mbalimbali wakuu wa nchi wako pale wakikutana katika mkutano wa 22, na katika mkutano huo ni mengi yatajiri kama ambavyo Asher Thomas alitudokeza hapo. Lakini kikubwa zaidi, sisi tunaendelea kuzungumza namna gani tunaweza tukatumia fursa za mikutano kama hii kwa ajili ya maendeleo ya nchi, lakini pia kwa maendeleo ya eneo husika, lakini hata kwa mtu mmoja mmoja. Mengi yamebainishwa hapa, ni kwamba tunazitumiaje fursa hizi. Tunaambiwa Arusha sasa hivi imefurika zaidi ya watu 700, na Amini hapa anatuambia kwamba maana yake ni kwamba zaidi ya vitanda 700. Wale wenye hoteli zao pale, wenye sehemu za mapumziko kule katika maeneo ambayo unaweza kukuta kwa sehemu za hoteli kama wapi kule wanasema, kama unaenda njia ya Singida kule kwa kina nani, nisitaje kwa sababu si biashara, lakini watu watakuwa wanajivinjari huko jioni. Lakini pia hata kwenda katika sehemu nyingine za utalii kama nilivyosema. Muda si mrefu tena tutarejea kwa Asher Thomas tuweze kuzungumza. Lakini hebu tulizungumze ili kabale. Tumeona fursa ya Kiswahili peke yake, labda na hii ya bandari ya kusafirisha bidhaa.
kuna fursa gani nyingine ambazo vijana wanatakiwa sasa hivi wachangamke, kwa sababu kuna wakati tunakuwa tunafanya vizuri sana na fursa tunaziona, lakini kuna wakati zinakuja kuchangamkiwa na watu wengine na sisi tukiwa tupo baadaye tunaanza kukimbilia kulaumu. Kuna kipindi watu wanasema mbona hizi fursa za Kiswahili zinaenda nchi fulani, nikasema na sisi tupo. Hebu tusilalamike, badala ya kulalamika tuchukue hatua. Wanasema kwenye soko hurieli mwenye kisu kikali ndio anakula jana ipuaje. Vema, kama ambavyo mwanzoni tu ulikuwa umezungumzia hapa kwamba Kongo umeingia katika jumuiya na mtaji wa watu milioni 92. Pale wakati umeuliza swali kwamba je, manufaa haya ya hii idadi sasa imefikia takribani milioni 300 kwa maana ya nchi zote, nini manufaa yake? Kabla sijakwenda kule kwa vijana, ni suala la kuwa tuna watu peke yake sio swala kubwa sana, lakini moja kati ya kazi kubwa ya serikali zetu ni kuwajengea mazingira wezeshi sasa waweze kuzitumia zile fursa. Na moja kati ya mazingira wezeshi kabisa kuona kwamba hawa watatumia hizo fursa ni miundombinu. Ndio maana Tanzania tunashughulika sana na ujenzi wa reli ya SGR. Kwa sababu nikwambie tu SGR hii ambayo unaiona kuna mahali itapita mapolini, lakini mara baada ya kuanza operation unaweza kukuta ndani ya miaka 2 mwaka mmoja kuna miji ambayo itajitokeza kutokana na reli ya SGR. Hasa zile sehemu kama za vituo za vituo miji itapanuka sana. Lakini jingine ambayo naweza nikwambia ni kwamba kwa mfano tunapojenga hii SGR tunapokwenda nayo mpaka Kigoma, moja kwa moja lazima bandari ya Kigoma iweze kuimarishwa kwa ajili ya kuweza kupokea mzigo mkubwa zaidi unaotoka katika upande wa Congo DRC na ule ambao unatoka kwa maana ya kimataifa kwenda upande wa DRC. Sasa pale kwenye mambo ya storage, kwenye mambo ya nini, tayari kuna fursa ambazo zitajitokeza. Nafikiri katika bandari hiyo ukiachilia mbali ya maji hadi bandari kavu. Bandari kavu sawa. Au ulikuwa na maanisha? Hapana, nilikuwa na maana kwamba ile bandari kwanza ya Kigoma, lakini pia kwa maana kwa sababu storage inaweza kuwa pembeni ya bandari pakaanzishwa sehemu kama unavyosema bandari kavu ambayo ni extension ya ile bandari ya kwenye maji. Sasa lile jambo ambalo lilielezwa wakati wa mjadala wa bajeti kwamba serikali imeunda wizara mahususi kwa ajili ya kushughulikia kundi maalum la wamachinga, kwa maana wizara ya maendeleo ya jamii, wanawake, jinsia na makundi maalum. Sasa kabla tutakuja kuendelea na hiyo hoja, tumezungumza sana, tumaze mate kidogo, lakini sasa hivi tuelekea Arusha na muda si mrefu tunarejea tena, utakuja kuendelea na hiyo hoja hapo ya namna gani swala la bandari kavu, lakini pia hata bandari yenyewe na kuangalia namna gani tutazitumia fursa za njiani. Asher Thomas, tunarejea tena kwako, habari za hapo na moja kwa moja, karibu tuambie kinachojiri. Nimerejea na mara hii nipo na wenye dhamana wa kuiwakilisha Tanzania katika sekta mbalimbali, na hapa ninaungana na Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Dr. Ashatu Kijaji, yeye akiwa ni mwenye dhamana na swala la kuhakikisha biashara kwenye mtangamano huu wa Afrika Mashariki unaenda sawa kwa kadri ya malengo ya jumuiya, lakini zaidi kupigania maslahi ya Tanzania kwenye jumuiya. Ninaenda kuzungumza mchango wa wizara yake na maono ya wizara yake katika mtangamano huu na yale ambayo anayatarajia yatakatokana na mkutano huu wa siku hizi mbili. Mheshimiwa Dr. Ashatu, karibu sana. Ni matangazo moja kwa moja na TBC. Tukitizama mkutano huu wa siku mbili, ni mkutano ambao ni wa kawaida wa wakuu wa nchi, lakini mpo ninyi ambao ni wasaidizi wa hawa wakuu wa nchi. Tupitishe kitathmini kwa wizara yako namna ambavyo mkopo mwingiliano wa kibiashara kati ya Tanzania na mataifa ambayo ni wanachama wa jumuiya ya hii Afrika Mashariki. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli tuko hapa kwenye mkutano wa siku mbili wa wakuu wa nchi, na sisi katika lebo ya mawaziri tulianza tangu jana kwenye midahalo mbalimbali iliyohusisha hasa kama ilivyosema wizara yangu kwamba tunasafirisha mizigo, tunafanya biashara nchi moja kwenda nchi nyingine katika nchi za Afrika Mashariki. Ni jumuiya yetu makini sana. Huu ni mkutano wa wakuu wa nchi wa 22, na kwetu sisi kama wafanya biashara, kwetu sisi kama wawekezaji, tunatimiza miaka 11 tangu tumeanza kuongelea soko la pamoja la jumuiya ya Afrika Mashariki. Tulikuwa na mjadala
mjadala mzuri na mdahalo mzuri sana, tukiangalia changamoto ambazo tumekumbana nazo hapa katikati, lakini fursa tulizo nazo. Kwetu sisi kama wafanyabiashara tunakwenda vizuri, kwa sababu kati ya 100% ambayo tulidhamiria kuingia katika kubadilishana bidhaa na huduma, tumefika 80% ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa sisi kama wafanyabiashara tunafanya vizuri, na sisi wa Tanzania tunafanya vizuri katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sisi tunauza zaidi kwa wenzetu kuliko wao wanavyouza kwetu. Kwa hiyo ni jambo jema na zuri kwa Tanzania, na tuendelee kuzalisha kwa ajili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nasema tuendelee kuzalisha kwa sababu katika mkutano huu wa 22 wa wakuu wa nchi tunakwenda kuona mwanajumuiya mpya mgeni nchi ya Kongo ambao wanaingia rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tukiangalia soko la Kongo ni soko kubwa, tumekuwa tukifanya nayo biashara lakini tukiwa sio wanajumuiya wa pamoja. Hilo ni soko la watu zaidi ya milioni 90. Sisi kama wafanyabiashara tunaliona ni soko muhimu kwetu, ni jambo kubwa kwetu wafanyabiashara na wawekezaji wa Tanzania tulifikie soko lile. Kubwa kwetu ni kuzalisha bidhaa shindani zinazokuwa kwenye standard inayohitajika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Umesema ni miaka 11 ya kuwepo sasa kwa soko la pamoja na utekelezaji wake, lakini kumekuwa na kuripotiwa kwa mivutano hapa na pale mara kadhaa kati ya wananchi ambao ni wafanyabiashara wa jumuiya hizi kwenye jumuiya hii, na juhudi zimekuwa zikifanyika kuhakikisha kunakuwa na msawazo. Ni lipi tumaini unaloliona katika utekelezaji wa soko la pamoja na kukawa na ufanyaji biashara usiokuwa na shinikizo ama usiokuwa na kinyongo kati ya pande hizi mbili, pande hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki? Nakushukuru sana. Moja ya jambo kubwa ni sheria yetu ya kodi ya pamoja ya Afrika Mashariki ambayo imekuwa ikitekelezwa tangu miaka 11 tulipoanza jumuiya hii kwa ajili ya soko huru ndani ya Jumuiya la Afrika Mashariki. Lakini kama ulivyosema, vimekuwa vikijitokeza vikwazo ambavyo sio vya kikodi, tunaita non-tariff barriers. Ni sahihi kabisa, na Watanzania watakumbuka Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa awamu ya 6, alipoingia madarakani alikuta biashara na nchi majirani zilikuwa haziendi vizuri. Nikitoa mfano mmoja wa Kenya, wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani mwaka jana mwezi wa 3, tulikuwa na vikwazo 64 ambavyo sio vya kikodi, non-tariff barriers, na ndani ya jumuiya ukaundwa utaratibu wa kukutana nchi mbili. Kama mnakozana Kenya na Tanzania mkutane, Kenya na Uganda mkutane, na namshukuru Mungu kwa mwelekeo huo mzuri wa Mheshimiwa Rais wetu, tuliweza kukutana na Kenya, na kikao chetu cha mwezi wa 3 tulichokutana pale Zanzibar, kati ya vile vikwazo visivyo vya kikodi 64 vilipungua na sasa vimebaki 12, ambavyo mwezi huu wa 7 mwishoni tunakwenda kukutana pale Nairobi, Kenya, na tuna uhakika vikwazo hivi 12 vitakwisha, japo yapo mengine ambayo yanaibuka. Kwa hiyo jana tumekuwa na mdahalo mzuri na waziri tunaohusika na biashara na waziri tunaohusika na fedha katika jumuiya yetu, kuona yale yanayoibuka tena kipi kifanyike, na tumetengeneza utaratibu mzuri sasa wa kitaasisi wa kushughulika na kikwazo kila pale tu kinapoibuka. Umezungumza kwa uzuri kuhusu pia fursa ambayo inapatikana sasa baada ya Kongo ikiwa na takriban raia milioni 96 ama na zaidi hivi, ambao nao ni soko la aina yake. Watanzania, wafanyabiashara wa Kitanzania wanaandaliwa kisawasawa kwa namna gani kuhakikisha linaenda kutumiwa vizuri soko la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Japo uhusiano umekuwepo kwa muda mrefu, bandari ya Tanzania ikinufaisha Kongo na mambo kama hayo, lakini ni kwa kiasi gani sasa baada ya kuwa mwanachama wa Tanzania wameandaliwa kwenda kulitumia soko ipasavyo? Tumeanza kuandaa Watanzania kupitia semina na warsha mbalimbali, sio kwa ajili ya soko tu hili la Kongo peke yake, hapana, lakini kupitia pia eneo huru la biashara Afrika. Yote hayo tunayaunganisha kama Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, tuongea na taasisi yetu ya sekta binafsi ili tuandae Watanzania tayari kuingia kwenye soko hili la Kongo. Tumekuwa tukifanya hiyo biashara, lakini sasa tunawaeleza yale mema yaliyokuja na Kongo kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tumekuwa tukieleza pia hata soko hili la eneo huru la Afrika
Afrika kwa pamoja tunaeleza fursa zilizopo. Fursa ni kubwa, bado uhitaji ni mkubwa wa bidhaa zinazozalishwa. Na moja ya protokoli ambayo tumekubaliana ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuangalia kwa mfano ndani ya Tanzania ni wapi ambako sisi tuna advantage kubwa ya uzalishaji kwa gharama nafuu, ili tuweze kuwafikia wanajumuiya ya Afrika Mashariki kwa bidhaa ambazo sio za gharama nafuu. Kwa kila nchi ifanye lile ambalo linaweza kufanya vizuri zaidi kuliko nchi nyingine, ili tuweze kufanya biashara kwa pamoja na tuondoke kwenye biashara ya ushindani twende kwenye biashara ya ushirikishaji zaidi. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, miongoni mwa yatakayofanyika kwenye mkutano huu wa siku hizi mbili ni kujadili yatokanayo na athari ya vita ya Urusi na Ukraine. Pengine wanajumuiya ya Afrika Mashariki watarajie nafuu ya kimaisha kutoka kwenye mkutano huu? Ni sahihi, athari hiyo ni moja ya ajenda ambazo zinakwenda kujadiliwa kwenye mkutano huu wa 22 wa wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na niwaambie wa Tanzania nisiwasomee waheshimiwa marais wetu, lakini tunakwenda kuona kupungua kwa maumivu makubwa kwa athari ya vita hii vya Ukraine na Urusi, na kwa pamoja tuweze kunufaika kama taifa. Nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa muda wako. Asante sana. Ni Dr. Ashatu Kachwamba ambaye ni waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akitupitisha kwenye yale ambayo yanahusu mtangamano huu wa Afrika Mashariki na vile ambavyo kama Tanzania inaenda kunufaika kwenye sekta hizo ambazo yeye ndiye amepewa dhamana ya kuzisimamia. Na sasa naungana na usogee tu hapa Mheshimiwa Waziri, naungana na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Mheshimiwa Innocent Bashungwa, ambaye naye yupo kwenye mkutano huu maalum kabisa ambao unafanyika kwa siku hizi mbili. Pengine unaweza kuwa unajiuliza ni kwa nini TAMISEMI na yenyewe ipo hapa. Atatusaidia kiupesi, lakini kwa uelewa tu kawaida, TAMISEMI na wao wanahusika kwenye kuchechemua uchumi wa Tanzania kwa kuhakikisha miundombinu inakuwa bora kuanzia ngazi ya chini wakita miundombinu msingi. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana Sheri. Unajisikiaje na Arusha na kibaridi? Pengine Arusha na umeimudu vipi? Mimi siku zote hali ya Arusha huwa naipenda. Huwa sipendi joto sana, napenda kaubaridi baridi, kwa hiyo hali ya Arusha iko vizuri kabisa, niko comfortable. Na kweli nakuona haujatetereka sana. Tukizungumza sasa kutokana na pengine huu mkutano, Mheshimiwa Waziri, binafsi TAMISEMI mnahusikaje kwenye kuhakikisha Watanzania wananufaika na mtangamano wa Afrika Mashariki ama Jumuiya ya Afrika Mashariki? Kwanza kabisa nimekuwa nikisema kwamba sekta zote iwe ni shughuli za uwekezaji, kufanya biashara, kujenga viwanda, ama utaifanya kwenye kijiji ama mtaa, na hiyo ndio TAMISEMI. Kwa mipango yote ya serikali inayoratibiwa, mikakati yote, na katika hili kwanza nimpongeze Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Hata hapa Arusha ukiangalia Loyotua tayari imeshazaa matunda. Wageni watalii wanaingia kwa kasi. Hata jana nilipoingia usiku kupata hoteli ilikuwa ni issue. Kwa hiyo tutumie nafasi hii kumpongeza sana Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Loyotua imejibu. Dunia inakuja kufanya utalii Tanzania, na ukiangalia takwimu za mahoteli occupancy rate imepanda. Yaani asilimia ya vyumba ukiangalia sasa hivi baada ya Loyotua na mkakati wa Rais wetu, sasa hivi asilimia za vyumba ambavyo vina wageni si Arusha tu, hata ukiangalia Dar es Salaam asilimia zimepanda. Na hiyo yote ni kazi nzuri ya Rais wetu, kwa hiyo tunampongeza kwa maono haya. Kwa kweli Loyotua imejibu. Sasa sisi upande wa serikali za mitaa, ofisi ya Rais TAMISEMI, jukumu letu ni kuandaa sebule kwa ajili ya uwekezaji kufanyika, na kama nilivyosema, uwekezaji unafanyika ngazi ya halmashauri ama jiji ama manispaa. Kwa hiyo jukumu letu ni kuhakikisha mikakati ya kisekta kupitia Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Wizara ya Mambo ya Nje na Mashirikiano ya Afrika Mashariki na sekta nyingine ambazo zinazalisha na kutoa huduma. Sisi kwenye halmashauri kote nchini tunaungana nao katika kuhakikisha mikakati ya kisera, mikakati ya nchi ya kufungua Tanzania iungane na dunia katika kuvutia uwekezaji, kujenga biashara na viwanda. Inakuta upande wa halmashauri tumeshatenga kwa mfano maeneo ya uwekezaji yanafanyika ndani ya halmashauri, na tukisema halmashauri na maana jiji au manispaa
au halmashauri za mji au halmashauri hizi kama halmashauri tunavyoziita. Kwa hiyo jukumu letu sisi TAMISEMI uwezo ukatukosa, yani mahali popote utakuta tupo, kwa sababu ni wizara ya kiuratibu, na hata kwenye ngazi ya Afrika Mashariki mimi sasa hivi ni mwenyekiti wa mawaziri wa TAMISEMI kwenye nchi wanachama wa Afrika Mashariki, na hilo ndo kofia kubwa ambayo imenileta hapa. Nitakabidhi mwenyekiti Uganda mwezi wa 10, na sisi kwa mwaka ambao Tanzania ni mwenyekiti tunajitahidi sana kufikisha huo ujumbe na hiyo taswira, na nimshukuru sana Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake. Toka Tanzania tumekuwa mwenyekiti wa TAMISEMI, yani kwa maana ya mawaziri wa TAMISEMI Afrika Mashariki, mimi kwa rotation ndio mwenyekiti. Sisi tunataka tutengeneze platform ya local government, yani serikali za mitaa, iweze kuwa ni platform sahihi ya kuvutia uwekezaji. Sasa sisi kwa Tanzania kimkakati, maana uwekezaji ni kama maji yanapata mkondo. Sehemu ambapo kuna mazingira sahihi ndipo uwekezaji unakuja. Kwa sisi kimkakati ni kumsaidia rais wetu Tanzania iwe ni sehemu rafiki ya kufanya biashara na kufanya uwekezaji, kwa maana halmashauri zetu ziwe ni na mwelekeo huo kama wa rais wetu, kuhakikisha tunaondoa urasimu, kuhakikisha tunatengeneza mazingira wezeshi ya kusapoti biashara. Kwanza biashara ambazo tayari tunazo ndani ya halmashauri zetu, huo ni mtaji wa kuanza nao. Kwa lazima wakurugenzi, na nitumie nafasi kuendelea kuwaelekeza, lazima tutambue kwamba jitihada kubwa ya rais anayoifanya kuvutia uwekezaji, mtaji namba moja ambao tunao ni wale wawekezaji ambao tunao tayari na wamewekeza kupitia halmashauri zetu. Kwa lazima tusapoti Mheshimiwa Rais wetu kwa vitendo, kwa kuhakikisha tunaondokana na urasimu, tunaondokana na usumbufu, tunakemea rushwa kwa nguvu zote, kwa sababu rushwa ni adui wa haki kwa wananchi wetu. Lakini pia hata uwekezaji, nchi ikiwa na renki kwa asilimia kubwa upande wa rushwa, na mwekezaji anazingatia hilo kwamba nikienda kule nitakuwa nazungushwa mpaka utoe kitu kidogo. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunaendelea kupambana nayo, na nimhakikishie Mheshimiwa Rais wetu hatutamwangusha kwenye dhamira yake ya kufungua nchi, na anapotengeneza fursa wawekezaji wanapokuja wanaenda kuwekeza kwenye halmashauri, na sisi tumhakikishie Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan halmashauri zetu tutaendelea kuwa mstari wa mbele kuhakikisha mazingira ya ustawi wa biashara kwanza yanaanza na wafanyabiashara ambao tunao kwenye halmashauri zetu, lakini vile vile hawa wakifurahi na kuona serikali kweli tuna mwelekeo mzuri katika kuwasapoti, na wenyewe wanakuwa ni mabalozi wa kuambia wawekezaji wengine, njoni Tanzania kumenoga, mimi nimewekeza, malengo ya biashara yangu na yaona, lakini pia hata malengo ya serikali yanakuwa yamefanikiwa. Sawa, nikushukuru sana Mheshimiwa Bashungwa, umetiririka na pasi na shaka wanaotazama sasa wamefaidika, wametambua ni kipi ambacho TAMISEMI imekuwa na mchango kwacho kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Ashe, na kupongeza kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Asante sana kwa niaba ya TBC tunashukuru. Asante sana. Asante sana. Ni Innocent Bashungwa, waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambaye alikuwa anadadavua uhusika wa TAMISEMI katika mtangamano huu wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Na sasa nasubiri kuzungumza hapa na mwenye dhamana na masuala ya uchumi sasa kwa jumla yake. Tumepata kumsikia waziri Dr. Ashatu Kachwamba Kijaji ambaye ni waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara, na sasa mnaungana hapa na waziri wa fedha na mipango Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, karibu, usogea hapa. Habari ya wakati huu? Njema kabisa. Karibu na hongera sana kwa uwepo wa ushiriki wako kwenye mkutano wa siku ya leo na pasi na shaka na kesho pia. Asante sana. Watanzania wangependa kufahamu namba zinatuambia nini hivi sasa tunapozungumza kuelekea kwenye huu mkutano, uchumi namna unavyofungamana wa Tanzania lakini na mataifa mengine shiriki kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Kwanza tumeweka vizuri masuala ya mfumuko wa bei katika tangu utangamano ulipoanza na hadi sasa, lakini kubwa zaidi ambapo Mheshimiwa Rais anafanya jitihada za kuvutia uwekezaji. Kila mwekezaji anapotaka kuwekeza
anawaza pia mazao yale atakayozalisha, bidhaa atakazozalisha, soko lake hasa ni lipi. Kwa hiyo investment decision ya aina hiyo, uamuzi wa kibiashara ama uamuzi wa kiuwekezaji wa aina hiyo unatarajia zaidi soko linalolengwa. Kwa maana hiyo, na sasa hivi soko limeendelea kuongezeka na kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na yenyewe imeongezeka. Kwa hiyo tunaongelea soko kwanza la zaidi ya watu milioni 170. Ni idadi kubwa. Kwa maana hiyo, kitu cha kwanza ambacho ni manufaa kwa Watanzania kiuchumi ni kwamba soko linapokuwa kubwa kwa kufuatana na utangamano wake inavutia uwekezaji. Uwekezaji unapokuwa mkubwa, uzalishaji unaongezeka. Uzalishaji unapoongezeka, ajira zinaongezeka. Kwa hiyo tunaenda kutatua matatizo ya ajira kwa vijana, na hapa ni kote kwa soko la bidhaa, lakini pia na free movement of labor, na vijana wanaweza wakapata wigo mpana zaidi wa kutafutia masuala ya ajira, kwa sababu private sector itakuwa kubwa na soko lake litakuwa na ukuaji ambao umetokana na sio jitihada za ndani peke yake, bali hata za nje ambazo zinalenga ukubwa wa soko ambao unavutia uwekezaji. Sasa Mheshimiwa Waziri, miongoni mwa matamanio makubwa ama mambo yanayosubiriwa kwenye utekelezaji wake, mojawapo ni kuwa na shirikisho la nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kwa upande wako wewe, sekta unayoisimamia ya fedha na mipango, ni suala la sarafu ya pamoja kwa jumuiya hii. Pengine kwa tathmini yenu, ni kipi ambacho kimekuwa kinasubirisha kufikiwa kwa hili la sarafu ya pamoja? Ni utaratibu katika kufikia sarafu ya pamoja. Ni lazima kwanza hatua zingine ziwe zimeshafanyika. Hatua hizo ni pamoja na mtangamano wa viashiria vikubwa vya kiuchumi. Sasa tumeshafanya vizuri kwenye upande wa mfumuko wa bei, unaweza ukaona. Tumefanya vizuri kwenye upande wa fedha za akiba za fedha za kigeni. Tumefanya vizuri kwa upande wa ukuaji wa chumi zetu, lakini utakubaliana nami kwamba wakati viashiria hivi vimeweza kuwa na utangamano, tuna nchi zingine zimeongezeka. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho unaweza ukasema kimeongeza kidogo muda wa kuwa na utangamano wa pamoja ulio wa pamoja, ambao unaweza ukawa umeshafikia hatua ya kuwa na sarafu ya pamoja. Utaona sasa hivi imeongezeka DRC, siku za nyuma iliongezeka Sudani ya Kusini. Lakini si hayo tu, kuna hatua zinaendelea pia ambazo bado hazijakamilika. Kwa mfano sasa hivi tuko kwenye hatua ambapo tathmini imeshafanyika ya kuwa na taasisi ya pamoja ya fedha ambayo institute ya fedha ambayo tayari evaluation zimeshafanyika, ambayo baadaye hiyo taasisi ndio itakayogeuka kuwa benki kuu ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye kuamua, nadhani na kikao hiki ama kikao cha kesho, hiyo inaweza ikawa moja ya agenda ilishajadiliwa kwenye ngazi ya mawaziri, ambayo itaelezea taasisi hiyo itakuwa makao makuu wapi. Sisi kama Tanzania tumeendelea kuonesha kwamba ikiwa hapa itakuwa mwafaka zaidi. Kwa hiyo kishajengwa taasisi hiyo ya fedha ambayo baadaye ndio itakuwa benki kuu ya Afrika Mashariki, nadhani baada ya hapo sasa tutakwenda kwenye sarafu moja. Sasa tukianza na sarafu tutakosa tunaiweka wapi? Sawa, kila la heri sana Mheshimiwa Waziri. Lakini mwisho, matarajio yako binafsi, Tanzania tunaenda kuibuka na lipi kwenye mkutano huu wa siku mbili? Tanzania tuna vitu vingi zaidi vya kunufaika, kwa sababu utaona kwamba mwaka wa fedha huu Mheshimiwa Rais alielekeza fedha nyingi sana kwenye shughuli za uzalishaji. Uzalishaji ni hatua moja, lakini masoko ni jambo la pili. Mheshimiwa Rais katika mwaka mmoja tu ameshafanya hamasa kubwa sana ya kuvutia uwekezaji. Uwekezaji ule unaangalia soko la uwekezaji ule, bidhaa hizo
ni wapi na wapi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba utangamano wa jumuiya hasa kuhusu soko la pamoja ni jambo ambalo litainufaisha sana Tanzania, litaikuta Tanzania ikiwa imejiandaa sana. Nikushukuru sana kwa mara nyingine tena Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba kwa muda wako. Asante sana. Naam, ni Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, huyo waziri wa fedha na mipango, ambaye naye alikuwa akijipambanua kwa yale ambayo wakiyafanya kama wizara kwa ajili ya manufaa ya Tanzania, lakini kuhakikisha ule mtangamano ama yale ambayo yamelengwa na kukusudiwa na jumuiya hii yanaenda kufikiwa. Basi kwa sasa hivi ninarejesha hapo Mikocheni, Dar es Salaam, kwako Victor Elia pamoja na Amini Mgeni na Lugenzi Kabale. Wakati mwingine ukipata wasaa tena, kama tukio kwa bado halijaanza, basi tutarejea tena kukupa kile ambacho kinajiri kwenye viwanja hivi vya katika ukumbi wa mikutano wa Arusha hapa jijini Arusha. Tunashukuru sana Sheikh Thomas, nikwambie na tumwakishie mtazamaji kwamba sisi hatuna shughuli ndogo. Kwa hiyo muda si mrefu tena tutaelekea kwako kwa ajili ya kuendelea kuwahabarisha Watanzania popote pale walioko duniani kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa kuhusu mkutano huu. Hakika watayapata yote kwa utendeti kabisa. Asante sana Sheikh Thomas. Kwa anasema kwamba hatuna shughuli ndogo. Shirika la utangazaji Tanzania popote pale duniani tunafika, na hii ndio maana ya ukweli na uhakika. Au sio? Anasema ukifanya kazi uliotumwa alafu unaipenda. Kwanza unaipenda alafu ukatumwa kuifanya. Alafu kaifanya vile na vile inakuwa nzuri. Sawa. Kuna swala kama tulivyofuatilia hapa mahojiano ya Sheikh Thomas, kweli tumeona namna ambavyo Tanzania imejipanga, na katika mikutano kama hii ama jumuiya kama hizi kuna wakati unaangalia kwa namna gani unapata manufaa kama nchi. Hakika tuko vizuri kama taifa, lakini kuna hili ambalo limezungumzwa hapa mwishoni, nafikiri Kabale una elementi za uchumi la mheshimiwa Mwigulu. Binafsi niseme tu kwamba kwanza kabisa lazima tujue kwamba dunia hii mataifa yanaishi kwa wivu. Yaani wewe unapotaka kusonga mbele, kuna mwingine anaenda na bomoa daraja. Watazamaji wachukue taarifa hii muhimu sana, najua wengi hawana. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuwa mbele ya Umoja wa Ulaya. Sijui unaelewa? Yaani Umoja wa Ulaya umekuja nyuma ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hata kama ulikuwepo, lakini mafanikio ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko Umoja wa Ulaya, kwa sababu historia ya Umoja wa Ulaya inaanzia miaka ya 50 mwishoni ilipoundwa European Economic Community, Jumuiya ya Uchumi ya Ulaya Magharibi. Baadaye ikaja European Community na baadaye ikaja European Union. Lakini wakati wana European Economic Community hawakuwa na fedha moja. Sisi mataifa haya yanapata uhuru tulikuwa na fedha moja na mambo yalikuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo nimesema Watanzania jaribu tuonyesha kwamba kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1977 kulituathiri kwa mambo mengi sana. Kulikuwa na sio tu kutuathiri, ilikuwa ni njama za mabebeo, kwa sababu waliona kwamba tunakwenda kwa kasi, tunakwenda kuzuri zaidi. Sasa sawa tukateteleka, lakini nimefurahi sana kumsikia mheshimiwa Mwigulu Nchemba akisema kwamba taratibu zinakwenda vizuri, kuona kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inakuwa na fedha yake moja. Nini manufaa makubwa ya fedha hii? Unapokuwa na fedha moja, kwanza unatengeneza mazingira mazuri zaidi ya wanachama wa zile nchi kunufaika. Kwa mfano, angalia mabadilishano ya fedha ya Uganda na Tanzania na Kenya. Kuna tofauti kubwa sana. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anakuwa hapati motisha kusema kwamba apeleke kitu Kenya, kwa sababu atakwenda na milioni kadhaa kule zinapungua. Lakini wa Kenya akisema niende Tanzania kwa sababu akija huko anapata zaidi. Sasa unapokuwa na fedha moja, kwa hakika inakupa namna mzuri zaidi za kuhamasisha sekta zote za nchi husika kuweza kufanya biashara. Sasa nimesoma hapa katika mtandao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameweka vipaumbele vyao kwa mwaka 2022 mpaka 26. Kuna mambo kama matatu ambayo mambo kama 6, lakini hili la fedha ndio nataka nizungumzie kwamba wamepanga kwamba mpaka kufikia 2026 tuwe tayari tumeshapata
fedha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na pale Mheshimiwa Mwigulu Nchemba amesema kwamba wameshafikia mahala sasa evaluation imefanyika ya kuunda taasisi unganishi kwa ajili ya hizo fedha, lakini ambayo baadaye itakuja kugeuka kuwa benki kuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii ni neema. Nataka niwaambie watazamaji na huenda itakuwa ni fursa nyingine tofauti hizi tunazozizungumza. Kubwa kabisa, hiyo ni mgodi wa madini ambao utatema kuliko ilivyo kawaida. Sawa, tutarejea kwa sheri muda si mrefu. Amini, kabla sijamkatisha Kabale wakati ule kabla tujaenda kwa Sheri Thomas, tulikuwa tunazungumza swala la fursa nyingine. Tumezitaja fursa nyingi sana hapa, na moja Kabale alikuwa anaizungumzia ya bandari ya katika ziwa Tanganyika. Bila shaka ulikuwa unamaanisha hivyo. Na pia tukaongezea kuna swala la bandari kavu. Fursa gani nyingine ambao unafikiri tukiacha hizo za usafirishaji tunaweza tukazichangamkia tukiwa vijana? Fursa ambazo tunaweza tukazichangamkia, kwanza ni uwekezaji wa shirika wa ushirika. Tunaweza tukafanya uwekezaji wa pamoja, Mtanzania naungana na Mkenya, wanawekeza Makete, wanalima kilimo fulani kwa lengo la kusafirisha nje. Inawezekana kabisa. Na hizi ndio fursa. Sisi tuna ardhi. Katika vile vitu ambavyo tuendelee, watu tunao tayari. Tumewazidi yote. Na kingine tuna ardhi kuzidi yote. Unganisha Kenya na Uganda, bado sisi tuna ardhi ya kutosha. Na hata siasa safi. Hapa ndio nyumbani. Jirani alipata shida, Jakaya Mrisho Kikwete alikwenda pale na hayati Benjamin Mkapa kuweka sawa. Kwa hiyo sisi tuna hayo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tunaweza tukajiunganisha, hasa na hili niliunganisha na mwanzo uliuliza swali kwamba ni kwa namna gani tunapaswa kuwa na ujasiri wa hali ya juu sana. Mifumo yetu watu tumefundishwa kwamba nidhamu lazima ufike uogope. Uoga sio nidhamu. Kwa hiyo inabidi tutafsiri maana halisi ya nidhamu. Ujasiri, ukimtuma kijana wa Kitanzania ukamwambia nenda pale kwa mkuu fulani, ataogopa. Ataenda kama anaenda tu kugonga mlango, alafu ataingia kwa taratibu, afu yule mkuu akitoka atamwambia nilikuwa nimekuja. Tofauti ya Mkenya atasema atagonga, habari asubuhi, nimekuja hapa nimefanya hivi. Sio kwamba hana nidhamu, ujasiri kabisa. Na huu ndio nguzo kubwa ambazo vijana wa Kitanzania tunapaswa tuubebe. Tunapokuwa na jumuiya ya namna hii, lazima tuangalie ni yapi ambayo sisi tuweza tukanyanyuka nayo, tukasaidia kupiga hatua. Tukiwa majasiri, tunaweza tukafanya vitu vikubwa sana kuliko wao. Lakini tunaangalia vitunguu pale Mang'ura, Manyara, vinasafirishwa, vinatoka pale, wafanyabiashara wengi wa Kenya wanakuja kununua, vinakwenda kule kwao, wanasafirisha wapi, wanapeleka wapi? Tunaona huko Arusha mambo yanaendelea kuwa vizuri, na hapo ni viongozi mbalimbali wanaendelea kuingia. Bila shaka muda si mrefu mambo yataiva kule, na tutajiunga na wenzetu moja kwa moja katika matangazo ya moja kwa moja. Endelea. Naona watu wa Sudani Kusini ukiangalia huu katule kwa kutambuana, unajua hii Sudani Kusini delegation ya Sudani Kusini ikiingia hapo. Kwa hiyo ujasiri ule utatufanya tuwe vizuri zaidi, tufanye mambo makubwa zaidi, tushirikiane vizuri kabisa. Hata kwenye vyombo vya habari, upashanaji habari, tunapaswa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kubeba ajenda zetu. Tukizibeba, jumuiya zingine zijue Afrika Mashariki sasa inanyanyuka na masuala hayo. Kwa hiyo tunatazama kwamba kwa namna gani fursa hizi tunaweza tukazitumia. Kilimo ni sehemu mojawapo, ufugaji ni sehemu mojawapo, uvuvi ni sehemu mojawapo, na shughuli nyingine nyingi, hata taasisi za kifedha hizi. Tuone sasa taasisi za kifedha, benki za kwetu zikienda zikifungua matawi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaona benki mojawapo tayari imeshakwenda Rwanda, na imekwenda inaibua mkakati mpya wa kwenda kwenye soko hilo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni wakati sasa wa kujivika ujasiri mkubwa. Lakini lingine, vijana wa Kitanzania waliokuwa katika taasisi sasa waanze kuwa na ndoto za kuendesha makampuni makubwa na kujipima na wenzao katika nchi nyingine ili kwenda na kushika hatamu kabisa. Kabali, tusisubiri tu kusikia kazi zimetangazwa mahali hivi, tuweze na sisi siku moja Kabale unatangaza kazi. Baada ya kusema tunasubiri kazi zitangazwe, sisi ndio tutangaze tuajiri. Yote yanawezekana. Tunashindwaje? Mimi niliweza kushindwa. Mwanzoni nilizungumza hapa nikasema hivi,
kuwa na watu tu peke yake. Ni mtaji peke yake. Hawa lazima watengenezee mazingira mwezeshi ili sasa ule utu wao waweze kuutumia sasa kwa manufaa ya nchi husika na vile kuweza kuingia katika uchumi. Kwa mfano Kongo. Sawa, Kabale, tutaimalizia hoja, tuna muda mrefu sana wa kuzungumza mambo mengi hapa, na Arusha kule mambo yanaendelea kuwa tayari. Attain pamoja na Asher Thomas, kijiti ni cha kwenu kwa sasa. Baada ya mazungumzo hapo mtaturejeshea hapa studio, na sisi wana Majumui tumejaa tele hapa studio. Karibuni sana. TBC tunaendelea na matangazo ya moja kwa moja kutoka katika ukumbi kutoka katika viwanja vilivyoko nje ya ukumbi wa kimataifa hapa jijini Arusha, EAC, yalipo makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo hii leo unafanyika mkutano wa kawaida wa 22 wa marais wanaounda umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hivi ninavyozungumza tukiwa tupo katika maeneo haya, tayari mwakilishi wa rais wa Sudani Kusini ambaye pia ni waziri wa masuala ya rais amekwisha wasili, Barnaba Mario Benjamin amekwisha wasili, na katika viwanja hivi pia watu mbalimbali wamekwisha wasili, wakiwemo mawaziri kutoka katika nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maana ya Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani Kusini. Mkutano huu utahudhuriwa na marais 7, ambapo tayari kwa upande wa Sudani Kusini tunaona mwakilishi anayemwakilisha rais wa nchi hiyo akiwa tayari amekwisha fika na kuchukua eneo lake. Kukuletea matangazo haya na shirikiana na mwenzangu Asher Thomas, mimi ni Attain. Asher, mapema umepata wasaa mzuri sana wa kuweza kuzungumza na baadhi ya mawaziri, ambapo kwa sauti zao wenyewe wamesikika kusema kwamba mapema hapo jana walikuwa na mkutano, na katika mkutano huo wameweza kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yote kwa pamoja yanalenga katika kuendelea kuimarisha jumuiya yetu ya Afrika Mashariki pamoja na wananchi wake. Nipitishe tu kwa uchache, tungali bado tunawasubiri marais waweze kuwasili katika eneo hili. Tuendelee na mkutano wa 22, mkutano ambao umebeba ajenda nyingi na nzito kwa mustakabali wa nchi wanachama wa jumuiya. Tupe kwa uchache yale ambayo umepata bahati mawaziri wameweza kukueleza. Karibu Asher Thomas. Asante sana Attain. Kabla sijasema haya, anaonekana sasa hapa kwenye picha ndio mwakilishi wa rais wa Sudani Kusini ambaye ni Barnaba Mario Benjamin. Yeye pia kwa nafasi yake ni waziri wa masuala ya rais wa serikali ya Sudani Kusini, na hii leo basi yeye ndo atakuwepo kwa niaba ya rais wa Sudani Kusini. Yeye ndo amekuwa kiongozi mkuu wa kwanza kuwasili hapa, ambapo baadaye watakuwa na wasili viongozi wengine. Na sasa kama alivyosema mwenzangu Attain, mambo ni mengi ambayo yamezungumzwa na viongozi ambao nimepata nafasi ya kuzungumza nao punde tu, ambapo alikuwepo waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Attain. Naam, asante sana Asher Thomas. Pasi na shaka namuona katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwa tayari kabisa akikungojea ili muweze kuzungumza yale ambayo yanahusiana na mkutano huu, na bila shaka unapata fursa sasa mwenzangu Asher Thomas ya kuweza kuwa naye, na utakapokuwa tayari basi mtazamaji wa TBC utaweza kusikiliza mengi kutoka kwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye mwenzangu Asher Thomas muda si mrefu atazungumza naye, tukiwa bado tunaendelea kuwasubiri viongozi wengine marais kutoka nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki waweze kuwasili katika eneo hili kwa ajili ya kuendelea na mkutano huu wa kawaida, mkutano wa 22 wa ngazi ya urais, mkutano ambao tunaarifiwa kwamba mapema umetanguliwa na kikao cha ndani cha mawaziri ambao wameweza kuzungumza masuala mengi, na miongoni mwa ajenda ambazo tumearifiwa kwamba zitajadiliwa katika mkutano huu ambao wa 22 ambao una ajenda nyingi
Kwa ujumla wake tumeambiwa utaangazia zaidi masuala yanayohusiana na maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuangalia ni yapi ambayo yamefikiwa, changamoto ambazo zipo, lakini pia kutakuwa na wasaa mzuri wa kuweza kutazama miswada ambayo tayari imeshajadiliwa katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia kumbuka kutakuwa na zoezi mapema hapo kesho basi la kuzindua barabara yenye urefu wa kilomita 42.2 kutoka hapa Arusha kuelekea nchini Kenya. Yote hii ndio pale ambapo tunaona umuhimu basi wa uwepo wa Jumuiya hii ya Afrika Mashariki, ambayo yapo mengi ambayo tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja. Tunaona sasa katika swala la miundombinu, basi na shaka hii itaendelea kufungua basi fursa za kiuchumi na kibiashara katika jumuiya hii. Na tumeona pia umuhimu wa uwepo wa jumuiya hii katika mambo kadha wa kadha, tukishirikiana nao katika masuala ya usalama. Kama ambavyo tunajua pale ambapo mnakuwa mko pamoja na mmekaribiana, basi swala la usalama linaendelea kuimarika. Na tunavyoona miundombinu mbalimbali ya Sherry Thomas ikiendelea kuzinduliwa katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Hii inatoa wigo mpana basi kwa wanajumuiya kuendelea kufanya biashara bila changamoto zozote. Tunaona tukitazama Tanzania, tuna bandari ambayo nchi mbalimbali za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinashusha mizigo yao hapa. Kwa mzigo unaposhuka Tanzania, tunaona miundombinu inaendelea kufunguliwa basi ili kuwezesha basi mazingira mbalimbali ambazo zote kwa pamoja tunasema ni faida za uwepo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sherry Thomas, punde tu ulikuwa unatarajia kuzungumza na katibu mkuu, lakini kutokana na majukumu ambayo pasi na shaka anayo ya kuendelea kuwapokea viongozi mbalimbali, tutazungumza naye tena hapo baadaye. Hakika Netendo, ulikuwa unazungumzia swala la miundombinu na namna ambavyo imeendelea kuimarishwa kati ya mataifa haya husika, kando na bandari ambayo imekuikilisha nchi wanachama kwa pengine zaidi ya 70% hivi unaweza kusema, kwa sababu kwenye mataifa 7 mataifa 3 ama 4 yanapotegemea kutoka kwako iko kiasi kikubwa. Uganda anategemea bandari ya Dar es Salaam, na kwa wakati mwingine wanategemea pale namna ambavyo wanakuwa wanachukulia bidhaa kutoka Tanzania bandari ya Dar es Salaam, lakini wakati mwingine wanachukulia kule Kenya, lakini kwa kiasi kikubwa ni bandari ya Dar es Salaam. Unazungumza kuhusu mataifa ya Rwanda, Burundi, lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo yenyewe ambayo ni mwanachama mpya kwenye jumuiya hii, na yenyewe pia imekuwa ikitumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa unaweza kuona namna gani ambavyo bandari hii ni miongoni mwa kichocheo kikubwa cha uchumi kwa nchi za mataifa ya Afrika Mashariki. Lakini jambo lingine kubwa ukiachana na hiyo ni miundombinu mingine ambayo imekuwa ikitumika na mataifa haya, ambapo mataifa haya yamekuwa ni mataifa yamekuwa yakinufaika na miundombinu ya nchi hii. Ukiachana na bandari kama nilivyokuwa nasema, pamoja nayo ni kuhusu miundombinu ya barabara. Tanzania kwa kiasi kikubwa imepiga hatua kubwa kwenye kurahisisha sasa miundombinu ya barabara kutoka hapa Tanzania kwa kuunganisha mikoa mbalimbali na hatimaye hata mikoa ya mipakani kama kule Rwanda, Burundi. Inanufaika kwa kiasi kikubwa na uboreshaji wa miundombinu, na hata ikafikia hatua kwamba Tanzania inapeleka miundombinu kama hiyo kwenye nchi jirani. Lakini tunapozungumza kwenye swala la reli ya mwendokasi SGR ambayo inajengwa hivi sasa Tanzania, kwa kiasi kikubwa inaenda kulinufaisha taifa kama la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini jamhuri za Burundi ndio na Rwanda. Lakini utazungumza kwenye swala la mkongo wa mawasiliano wa taifa ambao unajengwa kwenye nchi yetu, unapelekwa vile vile kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo. Ni mambo ambayo kwa kiasi kikubwa unaweza ukaona namna ambavyo Tanzania wanasema kwa kimombo ni key player, yani ni kama kwenye timu, ni mchezaji muhimu kwenye jumuiya kwenye swala linapokuja swala la kiuchumi. Kwa hivyo ni vitu muhimu ambavyo vimekuwa vikiunganisha mataifa haya kwa ujumla wake kwenye jumuiya hii tangu ukiachana tu na uwepo wa nchi moja, lakini jumuiya yenyewe, lakini hata kabla jumuiya yenyewe haijakuwepo yalikuwa na uhusiano wa karibu wa zama na zama. Utakumbuka wakati huo Burundi, Rwanda na Tanganyika kipindi hicho zilikuwa chini ya mkoloni mmoja kabla ya kuja kugawanywa kwa makoloni, kugawanywa na baadaye kwenda kwenye Tanzania kwa chini ya Uingereza na Ufaransa kaa chini inaziangalia
ukiangalia nchi za Rwanda na Burundi. Kwa hivyo ni nchi ambazo zimekuwa na mfungamano wa muda mrefu. Ni kweli kama ambavyo umesema Asher Thomas, zipo faida nyingi sana za sisi kuendelea kuwa pamoja katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Tukiliangalia pia swala la huduma mbalimbali za kijamii, tunaweza tukaona sasa namna ambavyo pia wanajumuiya tunategemeana katika huduma mbalimbali za afya. Tumeshuhudia tu kwa mfano katika hospitali ya Benjamin Mkapa iliyopo katika chuo kikuu cha Dodoma, chuo ambacho pia kinatajwa kuwa ni chuo kikubwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumeshuhudia wanatoa matibabu yale tunaweza tukasema matibabu ya kibingwa ya upandikizaji wa figo. Katika takwimu zao ambazo wameweza kuzitoa ni pamoja na kwamba wamepokea wagonjwa kutoka nchini Burundi. Yote hiyo unaona kwamba ni mafanikio basi ya kuwepo kwa jumuiya hii. Hapo unaona kwamba kuna umuhimu basi sisi kwa pamoja tunategemeana. Kama ambavyo tunafahamu umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Pale huduma ambayo inakosekana katika nchi moja, basi unakuwa na uhakika basi utakapokwenda katika nchi nyingine utapata matibabu. Na ndipo pale ambapo narejea mwanzo nilipokuwa nasema kwamba tumeshuhudia raia wa Burundi na kutoka katika mataifa mbalimbali wakifanyiwa upandikizaji wa figo kutoka katika hospitali ya Benjamin Mkapa, na wenyewe kwa sauti zao wenyewe wakisema hiyo imewasaidia na kurahisisha basi gharama mamilioni ya fedha ambayo kwa wakati mwingine wangeyatumia basi kwenda katika nchi nyingine huko duniani za nje ya Afrika ili kwenda kupata matibabu hayo. Na vile vile tumeona kwa wakati fulani pia Tanzania tunapopata changamoto mbalimbali zikiwemo za afya, basi tumekuwa tukikimbilia katika mataifa mbalimbali ikiwemo taifa la Kenya. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya kujitanua, tunakuwa na uhuru pale ambapo tunaona kwamba changamoto inayokosekana katika nchi moja kwenda nchi nyingine, basi unakuwa na uhakika utakapokwenda katika nchi nyingine utakwenda utapata. Vivyo hivyo tukitizama katika sekta ya elimu. Kwa Asher Thomas. Hakika kwenye sekta ya elimu, lakini kabla sijaingia kwenye sekta ya elimu nikibaki kwenye sekta ya afya tu, hapo walipogusia namna ambavyo uimarishaji wa huduma. Tukianza tuna hapa kwetu tuna namna ambavyo kumekuwa na uimarishaji wa huduma za kiafya hadi kikaja kuibuka kitu kinaitwa utalii wa kiafya, kwamba watu wanatoka kwenye mataifa mengine wanapokuja huko wanashangazwa na namna ambavyo Tanzania imewekeza pakubwa kwenye sekta ya afya, namna ambavyo ukifika kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete pale Dar es Salaam, huduma zinazotolewa, upasuaji unaofanyika pale ni wa aina yake, ni teknolojia za kisasa zinazotumika ambazo ungetaraji pengine mataifa makubwa yaliyoendelea huko ulimwenguni kama wanapoita ndio ambayo ingekuwa yanafanya huduma kama hizo. Na sasa mtazamaji, unaingia msafara wa kiongozi mwingine mkuu ambaye tutakujuza punde tu kwamba ni nani ambaye anaingia hivi sasa. Ni Rais wa Rwanda, ni msafara ambao umembeba kiongozi mkuu wa Rwanda. Tutaraji pengine atakuwa ni Paul Kagame mwenyewe, rais wa Jamhuri ya Rwanda. Tusikie brass band ambao wakiwa wanampokea hivi sasa kuingia eneo hili. To welcome the Right Honorable Dado Gilente, Prime Minister of the Republic of Rwanda, representing President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Please join. Thank you very much. Karibu sana.
Na mtazamaji, ni waziri mkuu wa Rwanda huyu ambaye ndiye ameingia akimwakilisha rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye yeye ametuma mwakilishi kwenye mkutano huu, na atakuwa akitoa nafasi kama mkipata nafasi yake kwenye tukio hilo, ambaye ni Edward Ngirente ambaye yeye ni waziri mkuu wa Rwanda. Tukiendelea kuzungumza namna ambavyo sekta ya afya imekuwa ikiimarishwa, tukitaja kile ambacho Tanzania tunajivunia kwamba sasa tuna utalii wa matibabu hapa nchini, kwamba watu wanatoka huko wanakuja kupata matibabu pale Muhimbili, utaenda Mloganzila, utaenda Moi, utaenda hiyo taasisi yenyewe ya Jakaya Kikwete ambayo ipo chini ya Muhimbili. Ni mambo mengi kweli kabla kwenda kugusa kwenye sekta ya elimu kama ambavyo alikuwa amesema awali. Tumeona amewasili hapa waziri mkuu wa Rwanda Edward Ngirente ambaye ni mwakilishi wa rais wa Rwanda. Kimsingi kimfungamano tumetaja kati ya Tanzania na Rwanda, lakini ni mataifa ambayo yana uhusiano mkubwa. Ukiacha tu kwenye mtangamano wa Afrika Mashariki yenyewe, imekuwa na uhusiano mzuri, naweza kusema hivyo, licha kwamba kuna nyakati ziliripotiwa changamoto hivyo ambazo zilitokea, lakini yakapita salama, yale mambo hayakuathiri sana ya jumuiya. Ambacho ni kizuri sana katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, upo utaratibu mzuri pale ambapo taifa moja na taifa jingine linaingia katika msigano. Umewekwa utaratibu mzuri ambao unahakikisha yale mataifa mawili yanapata nafasi nzuri kwanza wao wenyewe ya kuweza kuzungumza na kutatua changamoto zao, na pale ambapo kuna changamoto zaidi basi nchi wanaingilia. Na sasa tunaona msafara basi na shaka ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama yeye basi atakuwa ni mwakilishi wake Asheri Thomas. Ndio tutasubiri tuone atakayekuwa anashuka hapo, kama atakuwa ni rais mwenyewe Felix Tshisekedi ama ni mwakilishi wake, lakini ni msafara ambao umembeba kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanachama mpya huyu ambaye hata miezi tangu kuidhinishwa kwake haijapita miezi mitatu, Andrew. Na hilo ni jambo la kujivunia pale ambapo mnaona mnakuwa na jumuiya ambayo mataifa mengine ya Afrika wanatamani kuwa sehemu, kama ambapo tunaona kuna mwanachama mwingine ambaye naye anatamani. Asheri Thomas naona ni mwakilishi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiasili, akipokelewa na viongozi mbalimbali akiwemo katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, akipokelewa, na kinachoendelea pale basi ni utambulisho kabla hajaelekea jukwaa kuu. Na hii itakuwa sasa ni nchi ya tatu kwa namna nyingine ambayo ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwasili katika viwanja hivi vya mkutano wa EAC. Asheri, tulikuwa tunaendelea kuangalia namna the Right Honorable Jean-Michel Sama Lukonde Chenge, the Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo, who is representing President Felix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of the Congo. Honorable Prime Minister, you're welcome. Ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Watu wa Kongo huyo Jean-Michel Sama Lukonde, ambaye yeye ni mwakilishi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mkutano huu adhimu kweli kweli. Mwanachama mpya
Ilikuwa ni brass band hiyo na itifaki ya mapokezi baada ya kuwasili kwa Jean Michel Sama Lukonde ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni tukio ambalo utakuwa unalishuhudia pia kila anapowasili kiongozi ama mwakilishi wa kiongozi mkuu wa taifa wanachama. Na sasa yamesalia mataifa kama Burundi, lakini Kenya ambao ni mwenyekiti wa jumuiya kwa sasa chini ya rais wa jamhuri hiyo Uhuru Kenyatta, pamoja na Uganda, Tanzania mwenyeji kwa maana ya eneo la kijiografia, na sasa ni Burundi. Ladies and gentlemen, please rise to your feet. Rise to your feet. Mtazamaji, anayewasili hivi sasa ni Rais wa Burundi, Major General Liberalize Ndayishimiye, na anawakilishwa na anakaribishwa na itifaki zote kama ilivyoshuhudiwa na ukumbi mzima umenyanyuka kumpokea. President Evariste Ndayishimiye. Your Excellency President Ndayishimiye, you are most welcome to the East African community. Karibuni sana. A round of applause, ladies and gentlemen. Karibuni sana, Your Excellency. You may be seated, ladies and gentlemen. Mara baada ya kuchukua nafasi yake rais wa Jamhuri ya Burundi Major General Evariste Ndayishimiye, sasa atakuwa anasubiriwa mwingine kufikisha idadi ya wale ambao wanatarajiwa sasa kuwa ni marais wa wakuu wa nchi kwenye jumuiya hii. Tusikilize tena brass band ikitoa heshima yake.
Na sasa mtazamaji, tunao wakuu na wawakilishi wa mataifa yasiyo ambayo yamesalia sasa ni matatu kwenye tukio hili, ambapo ni wenyeji kwa maana eneo la tukio na ambao ni makao makuu ya Jumuiya yenyewe Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, lakini wenyeji wa mkutano kwa maana mwenyekiti wa Jumuiya Rais Uhuru Muigai Kenyatta wa Kenya, pamoja na rais na mwakilishi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kama atakuja mwenyewe ama atatuma mwakilishi, ambapo mpaka hivi sasa tuna Barnaba Mario Benjamin, waziri wa masuala ya rais, akimwakilisha rais wa Sudani Kusini. Tunaye pia waziri mkuu wa Rwanda ambaye ni Edward Ngirente, yeye anamwakilisha rais wa Jamhuri ya Rwanda, lakini ipo Jean Michel Samba Ukonde, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akimwakilisha rais wa Kongo, na pia tunaye Aili ni Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye ambaye ni rais wa Jamhuri ya Burundi ambaye amewasili punde tu, na najua tunazungumza fursa tulienda huko kabla ya kumpitisha mdau wetu kwenye yale ambayo yamekuwa yakifanyika tangu kwenye historia ya uwepo wa jumuiya yenyewe, ile ya kwanza ilipovunjika na kurejea kwake miaka ya 2000. Na kabla ya kuzungumza hayo, tuache tena brass band ambayo inaendelea kutumbuiza hapa. Na kupitisha pia kwenye historia kwamba tulizungumza zile fursa ambazo zimekuwepo na zaidi tukitazama Tanzania Attain, lakini tukimpitisha pia kwa namna ambavyo wamewasili hapa wawakilishi pamoja na wakuu wa nchi wenyewe wa jumuiya hii, kwa mtiririko wa namna ambavyo mataifa haya pia yamekuwa kijiunga kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Itakumbukwa mara baada ya kufufuka sasa kwa jumuiya mpya, wanachama mpaka sasa tunatambua wamefikia 7, na tunafahamu kwamba kuna mchakato ambao unapitiwa kwa nchi ya Somalia ambayo na yenyewe imeomba Somalia iwe nchi wanachama kwenye jumuiya hii, lakini Kenya, Tanzania na Uganda ndio mataifa ambayo ni wenyeji wa jumuiya baada ile ya mwanzo kuvunjika, na ambao pia wao ndio walikuwa ni wenyeji kwenye jumuiya hii, wakiwa na historia pana zaidi kwenye jumuiya, kwenye mtangamano namna ambavyo umekuwepo hasa kwa mwingiliano wa kihistoria wa mataifa haya matatu, waasisi wa mataifa haya, namna mataifa haya yalivyokuwa yakitegemeana. Kwa kuna ulazima sasa kuwa na jumuiya, kwa maana ya kwamba kujadiliana kwa pamoja namna baadhi ya mambo yanavyopaswa kwenda. Tukiwa bado tunaangalia katika hiyo historia ya sheri, tunaona kwamba katika miaka kwanza Kenya na Uganda ndio walikuwa wa kwanza kabisa kwenda kuanza jumuiya, na baadaye Tanzania kama jumuiya, na baadaye tukaona Tanzania nayo ikiingia, na tunaona kabisa sababu kubwa ya Kenya na Uganda kuamua kwamba sasa kwa pamoja waanze kushirikiana. Tulikuja pale kwenye masuala ya ushirikiano, ambapo tunaona kwamba Uganda alikuwa akitaka kusafirisha vitu vyake afanyeje, ana
tunaona kwamba pasina shaka na yeye hana bandari, kwa maana kwamba hana ziwa, hana bahari, akaona basi kwa pamoja washirikiane na Kenya wajenge reli ili waweze kusafirisha. Na ilipokuja swala la ushuru, basi kwa lazima akae pamoja. Na miaka baadaye tukaona akatokea mabadiliko, Tanzania naye akaingia kwa pamoja, wakawa ni waasisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sawa, tutaendelea tena hapo baadaye, tusigombane sana na brass band, tuache iendelee kutumbuiza hapa ili upate kwa uzuri kabisa usikivu wetu, lakini usikivu wa brass band yenyewe, mtazamaji wa TBC. Na mtazamaji, tumerejea tena na kwenye swala la kihistoria ya mtangamano kama ulivyosema tangu mwanzo ni tendo kwamba Kenya, Tanzania na Uganda ndio zenye historia ya karibu zaidi kwenye ushirikiano tangu mwanzoni mwa karne 20 huko wakati wa ukoloni, lakini zaidi umoja wa forodha, umoja pamoja wa forodha kati ya Kenya na Uganda ndio ulikuwa mwanzo kijumuiya ambao uliundwa mwaka 1917, lakini Tanganyika ikaja kujiunga baadaye mwaka 1927, tuna miaka 10 baadaye, ambayo ilikuwa ni katika ubalozi wa Afrika Mashariki. Lakini yafuata kitu kilichokuwa kikiitwa ni umoja wa majumuiya ya huduma za pamoja kwa nchi za Afrika Mashariki, ambayo ilikuwa ni mwaka 1961 mpaka 1967, ambayo baadaye sasa wakaona kuna haja ya kuundwa kwa jumuiya iliyo rasmi, na ndipo ikaja Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1967 hadi mwaka 1977 ilipovunjika kwa sababu mbalimbali ambazo zilichochea kuvunjika kwa jumuiya hiyo. Na baada ya jumuiya hiyo iliyodumu kwa takriban miaka 10 tu hivi, kwa maana kutoka mwaka 1967 mpaka 1977 ni tendo, jumuiya hiyo ikaja kufufuka tena baada ya mkataba wa tarehe 30 Novemba mwaka 1999 ambako na yote ya sheria kati unaendelea na historia. Ni kusitisha kidogo hapo, utaona kwamba sasa kulikuwa kuna umuhimu, pamoja na kwamba walikuwa pamoja, ikatokea dosari, wakaja wakasambaratika, lakini walikuja wakakaa, pasi na shaka walijiona wapweke, wakaona ipo haja sasa ya kuendelea kuwa pamoja, na ndipo ambapo tunaona hivi sasa basi jumuiya hii itaendelea kutizama kama mboni ya macho yao, kwa maana tunaona ni kitu muhimu kwa ajili ya ustawi wa nchi hizi 7 ambazo za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuendelee kwenye hakika, kama unavyosema, pamoja na kuvunjika wakagundua kabisa utakuwa ni ngumu kwa wakazi wake kuendelea na shughuli zao, basi na mwingiliano kwenye mataifa haya yanayozungukana kwenye jumuiya hii ama kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa kabla haijawa jumuiya, baada ya kumevunjika sasa, kwa sababu kwa ni ukanda tu wa Afrika Mashariki na mataifa haya watu wake wana mwingiliano, lakini vikwazo vikawa ni vingi. Kwa hiyo ni namna gani tukitania tu hapo tunaona kwamba sasa sisi wanajumuiya kwa namna moja ama nyingine tunakuwa tunaoleana. Sasa jumuiya mambo magumu, mnakwenda mnasema sasa jumuiya yenu imevunjika, lakini tayari umeolewa katika nchi nyingine. Kwa hiyo pasi na shaka yote hayo yalikuwa ni miongoni mwa sababu. Hapo tumetia na utani kidogo kweli. Sasa kwenye umuhimu ambao uligusa tangu mwanzo pale, baada ya kuona kando na upweke sasa namna mazingira yalivyokuwa magumu, baada ya kurejea alikaja na wazo sasa la kufikiria kwamba kwa nini sasa isije ikafika tu kwenye hatua ikawa ni shirikisho la nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, jambo ambalo ni muono mkubwa ambao unatarajiwa kwamba pengine baadaye, baada ya kuwa mikataba imeshaingiwa miaka 2003 mpaka 2010 hivi, baada ya mikataba mingi ya utekelezaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ukiwemo kuwa na soko la pamoja lakini sarafu moja, pamoja na huo mkataba wa shirikisho la nchi za Afrika Mashariki, jambo ambalo pia linatazamiwa pengine sasa kwa ukubwa wake baada ya kuwa nchi zimeungana, zimekuwa jumuiya
jumuiya, lakini bado kuna vile vikwazo vya hapa na pale na vinaendelea kufanywa kazi inayotarajiwa baadaye sasa ije kuwa ni shirikisho. Vikwazo vipo vya huko, kwa nini haifikii hatua hiyo, lakini hatua zinazidi kukua moja baada ya nyingine. Katika swala la sarafu ya pamoja, nikijaribu kufumba macho yangu na kufumbua napata picha fulani hivi tutakapofika sasa wakati kwamba sasa tayari kama nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tuna sarafu ya pamoja. Naona kama namna uchumi wa nchi zetu unavyokuwa, yani kwamba tutakapofikia hatua hiyo ni kama tutapaa hivi, yani ni kama tutakuwa tupo angani, tutafikia maendeleo ambayo yatakuwa ni ya kasi zaidi ya shortterm. Kwa sababu faida ya kuwa na sarafu ya pamoja ni kwamba ni rahisi kudhibiti mfumuko wa bei kwa mataifa husika, kwa sababu mnakuwa mnatumia sarafu ile moja. Mtu anapotoka Tanzania akaenda Uganda, akaenda Rwanda, akaenda Burundi, Kongo ama Kenya, atakuwa anatumia ile sarafu moja. Kwa hivyo uwezekano wa sarafu moja kuwa na nguvu kuliko sarafu ya mwingine, ambao ni miongoni mwa sababu ambazo kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikichangia kufikiwa kwa sarafu moja, kwa maana ya ule mfumuko wa bei kwenye mataifa, thamani ya zile sarafu za mataifa moja moja. Tangalia sarafu ya Kenya ndio yenye thamani zaidi kuliko ya Tanzania. Tanzania na thamani kuliko ya Uganda, ya Rwanda na thamani kuliko ya Tanzania ama ya Burundi. Vitu kama hivyo kuwepo kwa sarafu ya pamoja kama unavyosema kwa kiasi kikubwa inaenda kuchochea na itasaidia kuchochea sasa maendeleo ya pamoja ya kijumuiya, ukiachana na taifa moja moja ya netendo. Tukirudi sasa kwenye historia ya kufufuka jumuiya yenyewe mpaka kufufuka kwake sasa baada ya ule mkataba wa Novemba 30 mwaka 1999 hadi kuanza kutekelezwa kwake ya Julai 7 mwaka 2000, na sasa tunaona kukaa na ongezeko la mataifa mengine mawili kutoka kwenye mataifa matatu ya awali. Kukawepo ongezeko la taifa la Burundi na Rwanda, yote kwa pamoja yanaingia kwa mwaka mmoja. Ndio, Rwanda wao ndio walikuwa kwanza kuomba kuingia kwenye jumuiya, lakini ikaonekana sasa ni vyema hizi nchi zote mbili ziingie kwa pamoja. Kwa hivyo mazungumzo kafanyika kwa pamoja, na hivyo mwaka 2001 mataifa yote haya mawili yakawa ni sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tunaona sasa baada ya hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yenyewe ikaomba kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo, ambapo baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki Novemba 23 mwaka 2001 likiwa likatoa sasa pendekezo kwa wakuu wa nchi wanachama kukubali ombi hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nao wakuu wa nchi sasa rasmi Machi 29 mwaka 2022 wakalikubali ombi, na ni juzi tu hapa ambapo mikataba sasa ile imekubalika kama kusainiwa na mwanachama mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akawa ameingia kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki akibeba takriban watu milioni 96 hivi kuwaleta kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo awali ilikuwa na watu kama milioni 180-190. Ukiwaleta na hawa 96 unapata ongezeko la watu hao na kuwa na jumla ya watu milioni 200. Na tukio hapo Sheri ndio ambapo tunaendelea kuona faida sasa za kuendelea kuwa pamoja, kwa maana kwamba kama ni soko sasa namna ambavyo limetanuka ni kubwa sana. Kwa hiyo wajibu uliopo ni kwa wanajumuiya sasa kila nchi kuangalia yeye anaweza kuzalisha vipi sasa na kuweza kuchangamkiana, kwa maana ya kuchangamkia masoko kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Na kama ambavyo tunaona sasa jumuiya imeongeza idadi kubwa kabisa ya watu kutoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ashari hiyo inatuashiria kwamba kuna kiongozi mwingine na sasa ni Somalia ambaye ni mshiriki maalum ama mjumbe maalum kwenye mkutano huu wa siku hii ya leo. Tulikuwa tukigusia hapa kwamba Somalia imekuwa ikijaribu kuomba kushiriki kwenye kuwa mwanachama wa jumuiya hii ya Afrika ya Mashariki, na sasa na wao wanakuja pengine kutoa kauli rasmi, na kwa sababu kulikuwa na mkutano kabla ya hapa wa nchi hawa, bila shaka walikuwa wamekutana. Ni rais mwenyewe wa Somalia anawasili akiwa anapokelewa, na kwa shaka Asheri uje wake huu unaleta namna moja kwamba mkakati wake wa kuomba kuwa mwanajumuiya ni kwamba utakuwa unakwenda vizuri. His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Democratic Republic of Somalia, who is a special guest to this 22nd summit. Karibu sana Rais. Please put your hands together and let's welcome a special guest. Thank you very much. Asanteni sana.
Ni rais wa Somalia huyo ambaye amewasili hivi sasa akiwa ameambatana pia na ujumbe wake, lakini ameonekana mwenza wake ambaye ameambatana naye kwenye tukio la leo. Kama ulivyokuwa unasema, zaidi ni kinachotarajiwa kufanyika kwa upande wa Somalia na fursa walizoziona kujiunga kwenye jumuiya hii. Tuwape nafasi brass band, tutarejea na mazungumzo yetu.
Na ilikuwa ni brass band hiyo kwa ajili ya kutoa heshima kwa rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia ambaye ni Hassan Sheikh Mahmud, ambaye ameingia madarakani hivi punde tu. Ni mwaka huu wa 2022, ilikuwa ni Mei 23 ambapo ndio aliingia madarakani kuliongoza taifa hilo la Somalia. Na tuko tunazungumza pia kwa namna ambavyo na wao wanaiona fursa ya kuwa kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Unajua kumekuwa na nyakati tofauti Attain, pale ambapo baadhi ya mataifa yamekuwa kiingia kwenye migogoro na kuitumia fursa ya uwepo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiwa wanachama kwa kiasi fulani, kwa sababu mataifa mengine ni yenye utulivu, amani ipo ya kutosha, au wanaona ni sehemu pengine wataenda kusaidika na swala la utulivu kwenye mataifa yao. Pamoja na kwamba pengine haitosemwa waziwazi, lakini unapoitazama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na namna ambavyo imekuwa kwenye hali ya sintofahamu kiusalama kule mashariki mwa taifa hilo, kule Kivu, mpakani mwa taifa hilo na Uganda na Rwanda, unaona kabisa namna ambavyo kuwepo kwa jumuiya hii na machafuko alipoibuka tena vikosi vya waasi vilivyorudi tena, namna hatua za haraka zilivyochukuliwa na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi wakuu. Utakumbuka mkutano ambao uliuitisha mwenyekiti wa jumuiya kwa maana ya Uhuru Kenyatta pale nchini Kenya, walipoenda na hatimaye likapelekwa kwa ngazi ya Afrika yenyewe kwa ujumla. EU ikatoa maagizo kwa taifa la Angola. Hivi juzi tu ilifanyika mazungumzo kati ya na Ashuri Thomas, ndio hapa ambapo tunasema kwamba umoja ni nguvu. Kwa sababu una uhakika sasa kwamba unao watu wengine wengi ambao wanaweza kusimama nyuma yako wakakuzungumzia, kwa sababu kwamba tunaambiwa anayekuzungumzia vizuri ni yule anayekufahamu. Maana unapokuwa kwenye jumuiya, basi wenzako watakufahamu vizuri. Na kama umechokozwa, basi watajua basi Ashuri hapa amechokozwa. Na kama umechokoza, basi yule wa karibu atakuwa rais kukuambia kwamba hapa Ashuri wewe umechokoza, punguza kidogo, legeza mambo. Na hiyo itasaidia basi kufanya, na kama walikuwa mkorofi, basi utatulia na kujishusha na maisha yataendelea. Huo ndio muhimu sasa kuwa pamoja. Kama wewe umeonewa, basi utakuwa na nguvu ya watu ambao sasa watakwenda na wewe mbele zaidi, wakikusindikiza na kusimama na wewe na kusimama mbele. Na wakati mwingine unaweza kuwa umekaa tu umetuliza kichwa, basi watu wanasema na mambo yanaenda kilaini zaidi. Ndio kama ambavyo nilikuwa nasema. Sasa baada ya hapo ikashuhudiwa mazungumzo ambayo yalifanyika kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, yaliyoenda kufanyika pale nchini Angola chini ya rais wa taifa hilo. Ndicho ambacho kinatazamiwa pia kwa Somalia kuingia kwenye umoja huu wa jumuiya hii ya Afrika Mashariki, kwa sababu taifa lake limekuwa kwenye hali ya sintofahamu kwenye swala la kiusalama. Kundi la Al-Shabaab namna ambavyo limekuwa mara nyingi ndio likihusika kwenye matukio kadha wa kadha ya matisho ya kiusalama kwenye nchi hiyo. Lakini pia kumekuwa na msigamo kati ya taifa la Somalia lenyewe na taifa la Kenya. Sasa pengine kuwepo kwenye jumuiya kunakuja kulainisha mambo kama ulivyosema, mko kwenye jumuiya moja, msigano nini tena wakati mko kwenye eneo moja. Kwa wanajikuta wakifungwa mikono nyuma na mwisho siku kukubali tu kwamba sisi ni wamoja. Kwa hiyo ndio kitu ambacho basi na shaka kwa asilimia kubwa ndicho ambacho kimekuja kumleta pia rais wa Somalia hapa kwa ajili ya kukomelea msumari kwenye lile ombi la taifa la Somalia kwa mwanachama kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Attain. Ni kweli kama ambavyo wamesema, misigano hii pasi na shaka sasa hata kama ilikuwepo basi inakwenda kabisa kumalizika, kwa sababu sasa itakuwa rahisi. Kwanza wana sehemu moja ambayo inawaweka pamoja na kuwafanya wakutane pamoja na kuweza kujadili basi zile dosari ambazo zipo, huku wakiwa na marais wengine ambao wako pembeni yao, ambao wote kwa pamoja wanawasikiliza na kuweka mambo yanaenda sawa. Na kama ambavyo unabashiri, basi hiyo pia inaweza kuwa sababu nyingine nzuri kabisa ya kuifanya Somalia na yaone kwamba kuna umuhimu basi wa kuingia katika jumuiya hii. Lakini tukiacha hilo, pia naye anaona ipo fursa kubwa, mataifa 7 yako pamoja, anaona naye akiingia anaenda kwenda kuwa 8. Tukirudi kwenye soko, naye analitazama jicho lingine kwamba hapa ipo soko, ipo fursa
fursa ya kufanya biashara. Wa Somalia nchi zote hizi watapita na kufanya biashara, lakini pia mataifa mengine nayo yataenda Somalia kirahisi, kwa sababu sasa mlango utakuwa uko wazi. Kwa kiatazama yote haya, naona natakiwa na mimi niwe sehemu ya moja wa sherehe. Ni kweli kama unavyosema, kwa sababu Somalia miongoni mwa mambo ambayo kama tulivyosema, usalama kutokuwa kwenye msawazo kwenye taifa hilo umekuwa ukisababisha raia wake wengi wao wanalikimbia taifa na kwenda kwenye mataifa mengine, na mataifa hayo wamekuwa wakitazama ni haya ya karibu. Utakuta wa Somalia wakivuka kutoka Somalia kuingia Kenya, kuingia Tanzania, na wamekuwa wakikamatwa mara nyingi kwa sababu tu hawaingii kwamba wamekamatwa hawana vibali, basi tutasikia raia wa kutoka kwa nchi nyingine. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo basi wanajikuta na wao wanakuwa wako huru zaidi kutembea kwenye haya mataifa na kutafuta chochote kitu ili kuhakikisha kama na tukiangalia tunaona wa Somalia unapoona wamekamatwa Tanzania, wamekamatwa Kenya, wamekamatwa Rwanda, basi wanakuwa wanapata tu zile ni fursa mbalimbali ambazo zipo katika ile nchi. Sasa tutakapokuwa pamoja, basi mlango utakuwa wazi kwao pia kuweza kuzikamata hizo fursa bila kujificha kutoka katika mataifa mengine. Hakika, na ukizungumza kwa idadi ya watu wapatao milioni 15 hivi kwa taifa la Somalia kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2020, unaona kabisa ni idadi kubwa ambayo kando tuna wao kuitumia Afrika Mashariki, mataifa haya mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kama sehemu ya kwenda kusaka chochote kitu, basi na mataifa ya Afrika Mashariki hasa jirani yake wa karibu na Somalia ambaye ni Kenya, ni soko ambalo pasi na shaka ni nzuri kabisa kulitumia. Sasa hiyo ni kwa faida yake mwenyewe Kenya, lakini kwa faida ya Afrika Mashariki, kwa sababu tunatambua namna ambavyo haya mataifa yanaingilia, na tangu mwanzo tumekuwa tukisema hivyo, bidhaa ambazo zinatoka Tanzania kwa mfano zinavyoingizwa Kenya kwa kiasi kikubwa hazitoishia kuuzwa ama Wakenya hataishia kuzitoa tu nje ya Kenya kupeleka ughaibuni kwenye mataifa ya nje ya Afrika peke yake. Watapeleka soko, wataona soko ama fursa iliyopo pia kwenye taifa la Somalia ambalo lenyewe ni tajiri kwenye upande wa rasilimali kama ilivyokuwa mataifa mengine ya ukanda huu wa Afrika Mashariki ama Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao ukizungumza swala la rasilimali na mali asili ni mataifa ambayo kiukweli yamebarikiwa sana, na ukijumlisha sasa na idadi ya watu wapatao milioni 280 kwa sasa, wakiongeza na hiyo 15 ya Somalia, maana tunazungumza watu 300 kasoro ambao nguvu kazi hii ikitumika ipasavyo, mwisho wa siku unaenda kunyanyua uchumi kwa kiasi kikubwa kwenye mataifa haya ambao ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni kweli kama ambavyo umezungumza Sheri, kuna tija kubwa, lakini pia tukilitazama swala la kilimo na usalama wa chakula, tunaambiwa kwamba pia miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu kabisa kulifanya mataifa haya kuja pamoja ni katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama wa chakula, pale ambapo wakati mwingine ni nchi ya Tanzania inaweza kuwa imekumbwa basi na changamoto ya kutopata mavuno mazuri katika msimu husika, basi tuna uhakika mataifa ambayo tutaanza nayo basi watakuwa ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao watatutazama na kutupa msaada. Vivyo hivyo kwa mataifa mengine wanapokumbwa nao na changamoto ya usalama wa chakula, basi wanakuwa na uhakika kama Tanzania imezalisha zaidi, basi Tanzania atapeleka kule. Kumbuka pale unakuwa umesaidia nchi inapata chakula, lakini pia Tanzania anakuwa amefanya biashara na nchi nyingine pia anakuwa amefanya biashara. Hizo ni miongoni mwa fursa ama faida za kutoka jumuiya hii Ashiri Thomas ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hakika tuligusia swala la namna ambavyo Somalia vile vile ina rasilimali zake kwa upande wa madini. Kuna ukanda wa Somalia ambao madini ya dhahabu yanapatikana kwa kutosha sana kwa nchi ya Somalia, lakini namna ambavyo ina ukanda kwenye bahari, upande wa bahari ya Hindi katika taifa la Somalia ina ukanda wa mafuta yanapatikana kwa wingi. Kwa hiyo ni utajiri ambao una faida kubwa kwa Somalia, lakini ni mambo ambayo hayawezi kuwa na tija ama faida kama taifa hilo litaendelea kuwa kwenye hali kama ilivyo hivi sasa, hali tete ya kiusalama. Kwa hivyo kutafuta suluhu kwa kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki ni jambo jema sana, lakini kwa ujumla mataifa mengine tukigusa kwa rasilimali ama namna ambavyo shughuli za kiuchumi zinavyochochea ukuaji wa uchumi, na sasa hawa watu milioni 200 kuelekea 300 wanavyoenda kunufaika kwenye uchumi wa mataifa haya, lakini jumuiya kwa jumla yake upo mkubwa. Tukianza tu na taifa
taifa la kwetu wenyewe Tanzania, tutazungumza kuhusu rasilimali gani ikose hapa kwenye taifa letu. Tutazungumza kwenye jambo gani la kimali asili utalizungumza ulikose kwenye taifa letu. Ukienda kwenye kila kanda, kila eneo la nchi yetu, kuna jambo ambalo kwa aina yake linakuvuta ukawekeze huko na upate matokeo ambayo yanatarajiwa. Tuzungumza kwenye sekta za kiutalii na namna ambavyo imekuwa inafungamana pia na mataifa mengine. Tutazungumza namna ambavyo Tanzania na Kenya zinaingiliana kwa mambo ya kiutalii vilivyo. Miongoni mwa jambo hilo lililo kubwa ni swala la uhamaji wa wanyama kwenda na kutoka Tanzania na Kenya, lakini mlima Kilimanjaro wenyewe ambao nyakati fulani huo unaleta msigano hivyo kwamba watu wengine ndio wananufaika zaidi, lakini kwa sababu tu kote unakuwa unaonekana, lakini zaidi ukiwa umekita kwenye eneo la ardhi ya Tanzania. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinaunganisha. Lakini nenda kwa mwanachama mpya kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumegusia namna ambavyo kuna hali tete ya kiusalama kule Kivu. Ni kwa kiasi gani ni eneo ambalo limejaliwa na madini kama hivyo kwa Kongo yote tu, madini ya almasi yakiwa ni yanapatikana kwa kiasi kikubwa, lakini vitu vya utalii, msitu wa aina yake ambao unapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni vitu ambavyo kwa kweli vinashahenesha kwamba tuwe wamoja kama jumuiya, lakini umoja huo na ukiangalia utajiri huo ambao unasema wa nchi moja na nchi nyingine, kila nchi ina chake ambacho unajivunia. Hawa wanazalisha madini haya, wanazalisha madini haya. Tazama tena tunapoenda kwa pamoja, namna ambavyo tunasimama katika mwavuli mmoja na kusema Jumuiya ya Afrika Mashariki tuna hiki. Katika mataifa mengine huko duniani tunakuwa tumeongeza uzito fulani, ukubwa fulani, tunakuwa tuko katika mahali ambapo ni pema zaidi ya Sheikh Thomas. Hakika Anetendru, tulikuwa tunampitisha mdau wetu hapa mtazamaji kwenye kile ambacho sasa tulipita kwenye historia ya jumuiya, lakini kuna mambo kama maazimio kadha ambayo yamekuwa yamefikiwa. Miongoni mwake ni kwenye lile swala hasa la kuwa na utangamano kwa maana ya kisoko, lakini sarafu ya pamoja, lakini na shirikisho. Tutaenda kuchambua moja baada ya lingine kwa kadri muda utakapokuwa turuhusu hapa Anetendru, lakini kwa ukubwa wake ni vitu ambavyo vina fursa kubwa. Mwanzo ulikuwa nasema kama mwambie mtazamaji kile ambacho tulipata fursa ya kuzungumza na mawaziri husika. Kwa mfano tulipopata nafasi ya kuzungumza na waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara Dr. Ashatu Kachwamba Kijaji, yeye ameeleza namna ambavyo Tanzania inafunguka kwenye uwekezaji na masuala ya kiuwekezaji, lakini sasa kufunguka kwake unazidi kuwavuta wawekezaji kutoka mataifa mengine, na kadri mataifa mengine yanapowekeza kwa hapa nchini, tunaona na mataifa haya pia ni ya jirani kama Kenya. Lakini mwanzo ilikuwa ni kwenye swala la namna uwekezaji ulikuwa unafanyika zaidi na watu kutoka nje wanakuja kuchukua, na sisi tunachukua bidhaa kutoka kwenye mataifa ya wenzetu nje jirani kwetu. Lakini sasa hivi wao ndio wanakimbilia huko wanachukua bidhaa, kwa maana kwamba sasa tunauza zaidi nje, tunazidi kuongeza thamani ya vitu ambavyo tunaviuza ama bidhaa tunazoziuza nje, na hivyo tunaongeza fedha za kigeni, na hivyo uchumi unazidi kuimarika na kushusha ule mfumuko wa bei. Na tukiwa hapo Sheikh Thomas, tukizungumzia katika swala la uwekezaji, utaona namna ambavyo Rais wetu Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa ujumla, namna ambavyo wamelivalia njuga swala la uwekezaji, kwa maana ya kuendelea kuondoa vikwazo vya uwekezaji na hivyo kufungua milango zaidi kwa mwekezaji anayekuja Tanzania, basi anajisikia kwamba yupo nyumbani. Kwa hiyo mlango wa uwekezaji nao unaendelea kutanuliwa na serikali. Hilo ni jambo jema la kushukuru na kuomba serikali yetu iendelee kufanya vivyo hivyo. Lakini pia Tanzania tunaambiwa pia na sisi tuwe sehemu basi ya kuchochea huo uwekezaji. Serikali imeondoa hivyo vikwazo, lakini utayari wetu pia sisi wa Tanzania katika kushiriki katika huo uwekezaji huo mwingi. Na kumbuka mkuu wa mkoa wa Dodoma Anthony Mtaka, kama ambavyo umewahi kumsikia akizungumzia Dodoma kwenye swala la uwekezaji, moja ya changamoto ambayo wamekuwa wakitaja na kuwataka wana Dodoma wabadilike basi ni kwamba wawekezaji wanakuja. Nyinyi wana Dodoma mmejiandaaje katika kushiriki katika hiyo sehemu kwa maana ya nguvu kazi? Vivyo hivyo Tanzania kwa ujumla pia tungekuwa kuangalia namna ambavyo serikali inaendelea kuboresha mazingira mazuri ya uwekezaji, namna tutakavyokuchangamkia hizo fursa za uwekezaji wanaokuja ndani. Sheikh Thomas, ulikuwa unaendelea kutupitisha
kutufikisha bado kwenye historia. Ni kweli, ilikuwa ni kwenye sasa haya maazimio na mikataba mbalimbali ambayo imekuwa ikisainiwa kuhakikisha baadhi ya mambo yanafikiwa kwenye nyakati tofauti tofauti. Tukitazama swala kama la uwepo wa shirikisho la Afrika Mashariki ambao unatizamwa kama muungano wa forodha katika mataifa husika, kwanza kama sehemu ya mwanzo kabisa ukiunganisha huduma za kiforodha, tumeona jitihada hizo zilifanyika kuhakikisha kwamba kwenye maeneo unazungumza mpakani kule Rwanda, lakini Burundi, vituo vya pamoja vya forodha vipo huku na Manga, kituo cha pamoja cha forodha kinakuwepo. Unaona ni hatua ya mwanzo, na haya yalikuwa ni makubaliano ambayo yalifikiwa mnamo mwaka 2004, ilikuwa mwezi Machi, ambapo kaanza kutumika rasmi Januari mosi mwaka 2005, ambapo chini ya masharti ya mikataba hiyo ni kwamba Kenya ambayo sasa kwa uchangamfu wake inaonekana ikanufaika na kuchangamkia zaidi uwepo wa kitu kama hicho, lakini zaidi ni maono ya kwamba uwepo wa jumuiya na mwaka 2010 walifikia kwamba uanze utekelezaji wa kuhakikisha sasa vile vikwazo ambavyo vilikuwa vikisababisha changamoto za kutofikiwa kwa jumuiya hiyo ni jambo ambalo lisaidie kutatua changamoto hizo, halafu ionekane ni zipi hatua zitakazochukuliwa ili kufikia kwenye jumuiya ama shirikisho la Afrika Mashariki. Naam, Asheri, tumeshuhudia viongozi mbalimbali wamekwisha wasiri wakiwemo Rais, lakini pia na wawakilishi. Tumkumbushe mtazamaji wale viongozi ambao tayari wamekwisha wasili, Asheri Thomas, tupite kwenye orodha hapo tuweze kujua wapi ambao tayari wamekwisha fika na ni marais kutoka katika nchi gani ambao tunaendelea. Kabla ya hapo ninaona kuna msafara ambao sasa wamembeba ni kiongozi pasina shaka, ni kiongozi mkuu wa moja ya taifa ambalo litashiriki hapa sasa itakuwa ni Tanzania, Kenya na Uganda ndio wanaosubiriwa, lakini kiitifaki sasa nadhani itakuwa ni wa Uganda, rais wa Uganda. Tusubiri kuona itakapokuwa na wasiri ni Uganda. Safara huo ni Yoweri Kaguta Museveni, ni rais mwenyewe. Tusubiri kuona, tusikilize hapo kwa brass band namna ambavyo wanaongoza kwenye mapokezi haya. And let's welcome His Excellency President Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda. Please put your hands together to welcome our President. Karibu sana, Mheshimiwa Rais. Thank you very much. Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Jamhuri ya Uganda, huyo ambaye amewasili hivi punde na kuungana na viongozi wakuu wengine ambao tayari wamefika kwenye eneo hili. Mtazamaji wa TBC ambao unafuatilia matangazo haya kupitia runinga yako ya TBC pamoja na kwenye mitandao yetu ya kijamii, hasa pale YouTube kama TBC online. Na sasa nasalimiana na viongozi mbalimbali. Nimeshasalimiana na rais wa Burundi, Marais Ndayishimiye. Sasa hivi anasalimiana na waziri mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambaye na yuko hapa, na sasa anasalimiana na wa Burundi.
Na ilikuwa ni brass band wakitoa heshima kwa Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ambaye amewasili punde tu hivi akiungana sasa na Hassan Sheikh Mohamud ambaye ni rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia, lakini vile vile Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye rais wa Jamhuri ya Burundi, pamoja na Jean Michel Sama Lukonde waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo, lakini vile vile waziri mkuu wa Rwanda Edward Girente, pamoja na waziri wa masuala ya rais ambaye anamwakilisha rais wa Sudan Kusini Barnaba Mario Benjamin. Tuone tena brass band inaashiria kwamba kuna ujio wa kiongozi mwingine. TMA Band. Asante. Mabibi na mabwana, naomba tusimame. Tumukaribishe Mheshimiwa Rais President Samia Suluhu Hassan, Rais wa Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, karibuni sana. Ni Rais Samia Suluhu Hassan akipokelewa kwa heshima zote kama ilivyokuwa kwa marais wengine. Anasalimiana na wakuu na wawakilishi wa wakuu wa mataifa shiriki wa Jumuiya hii ya Afrika Mashariki, na sasa yuko na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, na unaweza kaona namna salamu ile ikionyesha kabisa hapa kuna mshikamano wa aina yake, na sasa ipo na Museveni. Hiyo ndio raha Sheikh Thomas ya Jumuiya. Tunakuwa ndugu moja. Hakika. Utaona namna wanavyosalimiana kwa bashasha, kwa furaha, kila mmoja akifurahia uwepo wa mwenzake. Unaweza kuona salamu yenyewe ni tofauti kwa sababu yeye ni mwenyeji wa tukio hili. Tunatambua mwenyeji kimsingi kitukio ni mwenyekiti wa Jumuiya ambaye ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta wa Kenya, ambaye amebaki sasa kuwasili hapa, lakini kwa sababu unafanyika hapa nchini ambapo ndio makao makuu yalipo, yeye anakuwa na wenyeji wake wa kieneo kijiografia, na kiitifaki imesema pengine mgeni rasmi ama mgeni maalum kwenye tukio ni Uhuru Kenyatta, wakati mwenyeji akiwa ni Rais Samia Suluhu Hassan, na brass band nao wanampa heshima zake kama ambavyo ilitokea kwa viongozi wengine wakiwa wanawasili hapa.
Ilikuwa ni brass band wakisherehesha mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwasili kwenye tukio hili, baada ya marais wengine pia kuwasili, na subiri hivi sasa ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye atakapowasili basi tukio litakuwa linaenda kuanza rasmi, kwa maana ya mkutano wa kawaida wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na sasa anaonekana ama inaonekana dalili kwamba anakuja mwenyeji wa tukio, maana mwenyekiti wa jumuiya sasa ya Afrika Mashariki. Ladies and gentlemen, may I request that we all be on our feet, and please put your hands together and help me welcome His Excellency President Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Chairperson of the Summit of the EAC Heads of State. Please, another round of applause, please, and kindly remain standing. Ladies and gentlemen, please remain standing. Karibu sana, Your Excellency. Your Excellencies, I want to request that we remain standing so that we can do the EAC anthem. The band, please. Your Excellencies, you may take your seats. Thank you very much. And ladies and gentlemen, you may do so. And I invite Florence to take off from here. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, and Chairperson of the EAC Summit of Heads of State,
Your Excellency President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency President Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda. Your Excellency President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi. Your Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Democratic Republic of Somalia and a special guest to the 22nd Summit. The Right Honorable Eduardo Ngirente, Prime Minister of the Republic of Rwanda, representing President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. The Right Honorable Jean-Michel Sama Lukonde Chenge, Prime Minister of the Democratic Republic of Congo, representing President Felix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo. Honorable Dr. Barnaba Mariel Benjamin, Minister of Presidential Affairs, Republic of South Sudan, representing President Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan. Honorable Betty Maina, Cabinet Secretary, Minister of East African Community and Regional Development and Chairperson of the Council of Ministers. Honorable members of the EAC Council of Ministers and ministers from the EAC partner states, Secretary General of the East African Community, former Secretary Generals of the East African Community, heads of international organizations and regional economic communities, heads of the organs of the East African Community, members of the Diplomatic Corps, invited guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. Good evening. Habari ya jioni na karibuni sana. Your Excellencies, my name is Florence Uchago. Naitwa Florence Uchago. I'm a principal legal officer of the community. And this evening, I'm joined by my colleague, Professor Mike Kuria. Please stand up. Professor Mike Kuria is the Deputy Executive Secretary at the International Inter-University Council for East Africa, an institution of the community. We are humbled profoundly honored to serve Your Excellencies as Mistress and Master of Ceremonies, respectively, this afternoon. We recognize the privilege accorded to us to stand before Your Excellencies in this capacity, and we thank the Almighty God for this opportunity. Your Excellencies, I welcome you to the high-level retreat of the Summit of the East African Community Heads of State on the protocol on the establishment of the East African Community Common Market. The theme of this protocol, of this retreat, is 11 years of realizing the commitments of the EAC Common Market Protocol and a reflection on the achievements, opportunities, challenges, and the journey ahead. Your Excellencies, if you may permit me, I now have the honor to invite the Secretary General of the East African Community, Honorable Dr. Peter Mathuki, to make a few remarks. Honorable SG, welcome. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tafadhali karibu. Thank you very much, Mheshimiwa Rais. Asante sana Rais Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Baraza la Marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uhuru Kenyatta, the President of Kenya and the Chairperson of EAC. Rais Samia Suluhu Hassan, President of Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, and our host today, Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Uganda, Mheshimiwa Rais Evariste Ndayishimiye, Rais wa Burundi, Mheshimiwa Waziri Mkuu Edward Ngirente wa Rwanda na mwakilishi Mheshimiwa Rais Paul Kagame wa Rwanda, na Mheshimiwa Rais
wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed Somalia, huyo ni mgeni wetu wa summit inaanza kesho, na Mheshimiwa Jean Michel Sama, huyo ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Kongo, anamwakilisha Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi, na waziri Barnabas Maria Benjamin anamwakilisha Mheshimiwa Rais wa South Sudan Salva Kiir. Baraza la mawaziri, mwenyekiti na wote wageni waalikwa, karibuni sana. Indeed, it is my pleasure to welcome you to this high-level retreat of the Heads of State Summit to deliberate on a number of issues. We are holding it here in Arusha, headquarters of the East African Community. Arusha is the Geneva of Africa. The weather is also Geneva-like, but today the day is smiling. They knew we had special guests, so we really thank you for creating time to come. We are here to do business, and the business is to understand how we want to reflect on this community going forward. It has been 11 years since we had a common market, so we want to reflect on whether we have been on the right track or we need to readjust and ensure that the community serves the people of East Africa as it's supposed to be doing. And that's why we are here today, doing things a bit differently from other times. So retreating by the Excellencies Heads of States before the ordinary summit, the 22nd ordinary summit is beginning tomorrow. And I want to thank you, Excellencies, for creating time to come. Whenever you come, you give an impetus to regional integration, and we don't take it for granted that you took time, your precious time to come and join us in Arusha. And therefore, yesterday the ministers, joined by many other stakeholders in private sector, in academia, and even in civil society, they came together to reflect on whether the community is on the right track, came up with a number of recommendations which will be submitted at some point by the Chair Council on how we need to reflect. The private sector came out strongly on some of the things that we need to readjust. We need to get right matters of infrastructure so that the community continues to grow. We need to increase the intra-EAC trade. Currently we are trading at about 15%. When other regional economic blocks, the EU, they are doing at about 70%. The Asia, they are doing about 60%. So post-COVID, we need to reflect and see how do we push this 15% to maybe about 50% in the next 5 years. And these things will be coming out of this retreat, Your Excellencies. Out of this retreat, whatever the deliberations that will be done today, it will form a report of the summit tomorrow, so that it becomes directives of the heads of states going forward. And I would urge, and I want to thank the Council of Ministers for finding it wise that before every summit, we take time to reflect on how the community is doing. A number of things will be covering about food security. How do we make sure that we are food secure in East Africa under the circumstances that we are going through? How do we ensure that post-COVID we all do it in an harmonious manner, recover and ensure economies are on track? And that is building forward together, and that's why we are here, Your Excellencies. I want to thank you on behalf of my colleagues at the Secretariat once more for creating time, and we look forward to receiving the wise counsel and guidance from Your Excellencies on how to implement, on how to readjust, on how to ensure that we move from where we are to the next level, Your Excellency. I want to thank you once more, and I thank everyone who took time to be with us. I thank you. At this time now, I want to call upon a representative, Dr. Mwangi, James Mwangi. In about 5 minutes, you give a reflection of some of the things that we are talking about, and how we can get back on track in terms of our community. It belongs to the people, private sector led. Most welcome. Thank you very much, Secretary General. Your Excellencies, allow me to observe protocol as really elaborately
evoked by Secretary General, so that I can use the 5 minutes to communicate the observations of the private sector and the Business Council. Your Excellencies, we observe when we look at environmental intelligence that we are observing another 1945 movement when the world was recovering from the Second World War. This time the world is recovering from the COVID-19 impact. The disruptions of the two are of international and global significance and are forcing the world, as it did in 1945, to reset. In 1945, the world reset through institutional frameworks and governance structures, creating the UN, creating the World Bank, and the rest of Bretton Woods institutions. This reset, Your Excellencies, seems to be in the economic sphere because COVID disrupted the global supply chains and disrupted the global economy. The reset, consequently, will be of an economic nature. As a business community, we debated yesterday and realized the world has created opportunities through that reset. The first one, Your Excellencies, is the disruption of global supply chains. We all learned from vaccines and PPEs how that disruption made countries that had no production capacity to suffer. As a result, the reset requires regional and national supply chains to be set. We see this as an opportunity for the East African community to establish its own local and regional supply chains. The second one is the lessons of we have all learned from Russia and Ukraine. The world has suffered significantly in food security because of over-reliance and over-dependence on Russia and Ukraine to feed the world. Everybody is paying the price of that war with a very high inflation at the global level. And consequently, the reset of the world is to ensure interdependence instead of dependence. We in East African community see the opportunity to plug and play the gaps that have been left by that dependence. And we feel the East African region can be a grain basket for the world because it may take 3 or 5 years for Ukraine and Russia to be able to produce what it was producing. That gap and vacuum can be filled by the East African community because it's an agricultural region. The third lesson that we have observed as business people is the concentration of other sectors. It's not just in agriculture. We realize edible oils. 90% is produced by 2 countries. The world wants to diversify that. Manufacturing is dominated by 5 countries. The world wants to diversify that. And we realized whether it's manufacturing, whether it's processing, the East African community is very well positioned. Well positioned because as a community, we are now home to 300 million people. A sizable market that can give any business the economies of scale that it requires. A significant market that is concentrated. A GDP of 300 billion US dollars is sizable enough to provide the purchasing power that any business would need. But we also saw East African community has the advantage of being an agricultural hub and having an advantage of Arab blood. The second one is that it has an advantage of natural resources, particularly minerals, that are required to green the world. And we felt that is a huge opportunity for us to process, to manufacture the requirements from those mining resources. And so we saw an opportunity that we thought we could communicate to you
of enhancing the quality of lives of our people in a very distributed and equitable way, because the opportunities are in agriculture, opportunities are in trade, opportunities are in manufacturing, so each of us can play where we need. But we need to be organized, and our vehicle of choice as a business community is the East African community as a common market. And as a common market, when we are organized, we speak in one voice, and our negotiating capability and advantage is strong if we start together as a common market. Your Excellencies, we observed this journey started 17 years ago. We are cognizant the common market is 11 years old, but the journey started 17 years ago. A child who was born that year, next year will be asking for employment, will be asking for a license to contribute in building their economy. However, we realized they will still have to deal with some of the teething problems and startup problems that were there 17 years ago. As a business community, we plead with you, Your Excellencies, our leaders, to fast track the completion of all the protocols of the Commonwealth so that it becomes a solid voice for the people of the East African community, so that we can call ourselves a functional market and attract companies that want to set manufacturing, because we are a truly common market. We attract companies that want to do fertilizer or manufacturing because we are a common market that is powerful and big in agriculture. The 15% of trade within the East African community shows the strains and the barriers that remains. Your Excellencies, we plead with you with a lot of respect that if we can remove these barriers, the private sector could be an engine and a partner of our government to transform our region, improve the livelihoods of our people, give each of us an opportunity to contribute to the economic development, and more importantly, give our young people an opportunity and to become an economic dividend to the region. With those many words, we thank you, Your Excellencies, for allowing us this time not to be observers, but to participate in the common destiny of our people. Thank you, Your Excellencies. Thank you very much. The treaty provides that the private sector is the engine of regional integration, and therefore you are part and parcel of the community. Your Excellencies, now allow me to call the Chair Council on behalf of the ministers of the EAC, but on behalf of those who participated in the ministerial retreat, to give a reflection of what came out of the retreat yesterday. Mheshimiwa Waziri, karibu. Your Excellencies, the heads of state of the East African community and members of the summit, our visiting heads of state from Somalia, ladies and gentlemen, the high-level retreat on the East African Common Market was held yesterday, the 20th of July, at the EAC headquarters in Arusha. The objective of the retreat was to provide an opportunity for the heads of state to take stock of the progress, challenges in the implementation of the EAC Common Market, and provide strategic direction and impetus to accelerate implementation. The objective of establishing a common market 11 years ago was to promote accelerated economic growth and development through the attainment of the free movement of goods, persons, labor, the rights of establishment and residents, and the free movement of services and capital. The region has recorded several achievements, Your Excellencies, in the implementation of the CMP, including the use of the electronic
EAC passport as a common travel document, removal of visa requirements for EAC citizens from one partner state to another, issuance of gratis student passes, among others. The region has also witnessed increased regional trade and investment, and many companies are expanding beyond their home countries in various sectors such as finance, manufacturing, hospitality, tourism, and education. So in that sense, the common market is working. However, though significant efforts have been made to implement the Common Market Protocol, laws and regulations of the EAC partner states continue to present barriers to increase cross-border trade and investment in the region. In goods, for instance, the partner states have deviated from their commitments through applications of tariff equivalent measures, resulting to an increase in non-tariff barriers. In services, although some reforms have been made, the East African Community Partner States remain non-compliant in implementing their commitments, with the total number of non-conforming measures rising. In capital, the East African Community Partner States continue to maintain restrictions against the freedom of movement of capital. Your Excellencies, the retreat reflected on and provided a way forward on the Common Market Protocol post-negotiations activities which have been pending for the past 11 years, including the harmonization of mutual recognition of academic and professional qualifications, the annex on social security benefits in the community, additional commitments under the schedule on the progressive liberalization of services, and additional commitments under the schedule on the free movement of workers. The retreat was attended by the Council of Ministers, the permanent and principal secretaries from the partner states, heads of diplomatic mission, captains of industry, as has been represented by Dr. James Mwangi, civil society, academia, and media representatives. The retreat resolved to propose to you as follows, Your Excellencies. 1. In order to increase the intra-East African community trade from the current 15 to 50% in the next 5 years, we recommend that you direct the partner states to finalize the regional local content policy and prioritize resources in agriculture and industrialization to boost production. 2. Ratify Article 24(2) of the Protocol on the establishment of the Customs Union to operationalize the Trade Remedies Committee to handle disputes on trade-related matters. C. Fully implement commitments undertaken in Annex 5 on trade in services. D. Prioritize the harmonization of domestic taxes by July 2024. E. Develop regional laws to enhance the implementation of the Common Market Protocol. It was observed that the Customs Union has moved quite well because of a common legal framework, but work on the common market hasn't moved as well because we don't have regional laws to guide on the implementation, and therefore that is one of the proposals. And finally, F, expedite the implementation of the one area network on voice and data. Under the second category of recommendations, it is recommended that you direct the partner states to consider establishment of a single East African community air transport market and harmonize fees, levies, and taxes on aviation, and support cargo services and lower air transport within the EAC region. Thirdly, it is recommended that the summit directs the Council to expedite the establishment of the Sectoral Council on Labor
employment, and migration to oversee the implementation of commitments under the sector, including the portability of public health and social security benefits. And the fourth area of recommendation is to direct the partner states to strengthen the national and regional capacity to implement the consultative dialogue framework, to undertake regular interface with the private sector, civil society, and other interest groups. And the fifth one, it is recommended that in order to give impetus to the activities of the East African community, that all partner states consider reinvigorating standalone ministries of East African community to coordinate the national action on matters of the EAC. I beg to submit. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. It's now my pleasure, Your Excellencies, to invite the moderator of this event so that she can interact with yourselves and so that you can help us redirect how the community should proceed going forward. It's my duty now to invite Beatrice Marshals to interact with their Excellencies. Most welcome, Beatrice. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to this high-level panel where we will be reflecting on the East African Common Market 11 years since it came into force. As you've heard, my name is Beatrice Marshall. I'm a global anchor with China Global Television Network, CGTN, and I'm also a citizen of East Africa who is seeking to benefit from the immense opportunities that this community, has to offer. Thank you all for being here today. Ladies and gentlemen, the East African Common Market Protocol was envisioned to promote accelerated growth and development through the free movement of goods and people who can live and reside anywhere within the East African region. Now, the rationale of the Common Market is compelling. It has the potential to build economies of scale, accelerate competitiveness, and bring the region closer to achieving its dream of a single investment destination while uplifting the living standards of its people. The question is, are we on track? And that is what we're going to be discussing here today. We've heard over the last day or so that we're here to do business. East Africans want to do business. Excellencies, full implementation of the common market calls for strong implementation by all parties and strong political will from yourselves. We are seeking impetus and direction from your excellencies as we re-energize ourselves towards East African Community's Vision 2050. Now, ladies and gentlemen, our discussion this afternoon will reflect on 11 years of the common market. We will be exploring the thematic areas of infrastructure, food security, free movement, and integration. Excellencies, you will have up to 10 minutes each to give us your insights on the questions as they come. So if I may start off with you, Excellency President Kenyatta, as the EAC chair for the last 1 year. Your administration, has in the past 10 years constructed over 9,000 kilometers of tarmac roads in Kenya. In some parts of the capital, Nairobi, it now takes about 10 minutes to cover a distance that used to take hours from the Mombasa airport all the way to the other part of the city. So, Your Excellency, with the expansion of the community, how critical do you feel? How critical is infrastructure, and how does the summit intend to address it? Thank you very much, Beatrice, and first and foremost, before I begin, let me take this opportunity to thank President Samia Suluhu Hassan for her generous hospitality of her government and the people of Tanzania, and most especially the people of Arusha. I say that with deep respect to my dear friend, the Secretary General of the EAC. I wish to correct him. I'm not correcting him in a bad way, but
You see, when you say there that Arusha is the Geneva, that begins the mistake. We are not Geneva. Arusha is the heart of East Africa. And we don't want to compare ourselves with other people. Yeah? And if Arusha beats well, East Africa moves well. And then we don't want to compare ourselves with other people. That's where we begin the mistake of not doing our things correctly, because we are saying we want to be like, we want to be Africans, East Africans, and Arusha is ndio roho yetu, hapa ndipo. And so, for that to be, and I want to answer the question put to me by Beatrice, East Africa also cannot be if we are not able to communicate with each other, if we are not able to move from one side to another, if our goods are not able to be ferried from one part of our region to another. And this is why infrastructure is critical to us achieving our common objective of being a common market. This is why my administration in Kenya has been very keen to see the growth of infrastructure, and infrastructure across the board. Today, in Kenya, we are linked to Tanzania through Isebania, through Namanga, through Taveta, and very soon, President Suluhu will be joining her incoming counterpart in Kenya, because it won't mean siku zangu zimebaki chache tu. She will be joining her counterpart in Kenya to open the coastal, to start that coastal route that will link Malindi, Lamu, Malindi, all the way down to Bagamoyo and Dar es Salaam. We are linked with Tanzania, with Uganda, through Malaba, Busia, and we have worked together now. We are also linked in Kochwea huko. We have another third a border where we are linked with Uganda. We are linked with South Sudan. We have done the road from Kitale all the way to the border of South Sudan. And we are working and have started the road now from Garissa to link us to our neighbors in Somalia, Ethiopia. And at the same time, we have also increased our capacity in terms of telecom and fiber to reduce the cost and to extend the outreach. And all of these are aimed at helping us come closer together. President Museveni has built his road all the way through to the border with DRC, and from there, our brother in DRC is working to link from the Ugandan border to Kisangani and through the river all the way to Kinshasa. Mama Samia is also working to push us, and the railway line linking Dar es Salaam all the way through to the border of Uganda and Burundi. This reduces costs, helps people move together. And we will always get challenges when we do this work. And why will we get challenges? Because there are some people who would not want us to have this infrastructure. They would prefer for us not to be linked. Because so long as we are not interlinked,
we remain markets, not producers. So long as we remain markets, all we are doing is producing our raw material. It is shipped out, it is shipped back to us, because we are not, and we don't have the capacity to create sufficient market. And as Mr. Mwangi was saying correctly, if we were all interlinked and we had this market, we would be able to use our own raw materials, produce for ourselves, be able to distribute to ourselves, and have access also to international markets. But because we are not interlinked, because we are not a common market, because we operate separately, which is what some people want us to be, we remain markets. So the raw material is taken from here, na sisi wajinga ndio tunakuja kununua hiyo tu. Wanaenda wanatengeneza, kazi kwao, pesa kwetu. Sisi ni pesa yetu wanatumia. Haibaki hapa, inatoka huko. And that is why we must continue to remain focused on infrastructure. Even when they tell us that, oh, you're spending too much money on it. Yes, you're going there because of this and this and that reason. They want us to be dependent. But we must be independent. And to be independent, we have our political independence, but to be economically independent, we must be linked through infrastructure in order for our common market to make sense. We're moving into a new world again, as we have been told here. And it is not just about COVID. COVID has taught us big lessons on access to PPEs, to gloves, to masks and all that. And we have started to learn to start trying to produce ourselves. But we must now produce vaccines. We must go a stage further. But to be able to move into some of these productive areas, we must be together. It cannot be Kenya with a market of 50 million. It cannot be Uganda with a market of 45 to 50 million, or Tanzania or Naro. It must be that market of 500 million. And for us to realize that we are better complementing one another rather than competing with each other. And this market being common to all of us. Because this is what drives us, forward. When we look at the way the world is going, with climate change and everything else, we are moving away from fossil fuels. We want to move to clean energy. We have our brothers and sisters in Congo. As we move towards electric cars and to all these things, the wealth of Congo is in those areas. If we were a common market, we would be able to work together. Congo producing batteries instead of mining that material and it being loaded on aircraft to be taken elsewhere. This material should be utilized in Congo. Then Tanzania can be making cars. Then Uganda can be making something else. Then why should these cars be made outside our region, yet the raw material to make them is here with us? We should be able to supply ourselves and sell to the world, as opposed to it being extracted from ourselves and then sold back to us at a higher price. Meaning we are left in poverty and dependent, but it is our raw material that makes other nations wealthy.
we must work towards a common market. To achieve a common market, we must have that infrastructure that links us. We must move away from those who will tell my colleagues, oh, you're spending too much money on that, you shouldn't be spending. You know, alafu wanatuandika kwa CNN, hawa watu wameenda China, sijui wameenda kukopa huko, wameenda kufanya. Ndio tunakopa kwa sababu nyinyi hamtupatii, lazima tukope ndio tujenge, ama itatoka wapi jamani? We have to. We have to. But they say that because they know the minute we are interlinked, the minute we are able to tap our resources, we will no longer be dependent. They would prefer us to remain in our status as producers of primary products. Wanatumia watoto wetu, badala ya watoto wetu kuwa shule, wanajenga huko madini, wanatoa, wanapeleka huko, tunaandikwa kwa CNN child labor. Lakini nataka niwaulize nyinyi, kuna pahali popote mmeona hiyo madini imetolewa, wanatustaki, lakini hiyo madini ambayo wamechukua wamerudisha kwa sababu imechimbwa na watoto, si wanabaki naye? Mnadanganywa, mnagawanywa, alafu mnalaumiwa. We must develop ourselves. We must link up. We must put our children in school. We must utilize the resources that we have to create prosperity for our people and not for others. And there is no way that linkage, that common market can happen if we do not have a solid infrastructure that makes the people of East Africa one. Thank you very much. Thank you very much, President Kenyatta. Now, my next question is to President Samia Suluhu, because we heard earlier here that James Mwangi has talked about East Africa being an agricultural hub. Now, we also hear reports of over 346 million across Africa each year affected by the food crisis. East Africa as a region has sufficient land to ensure food security and nutrition. However, we are not utilizing that land at all. Is it possible to double or triple the current food production? And what can be done to expedite this? Thank you, Beatrice, for that, should I say, beautiful question. But yeah, it's true that East Africa, we have plenty of arable land, and yes, we can double the production of food in East Africa. But land alone is not the only necessity for food production. I think we should also look into how we use that land effectively. Small portion of land producing much of whatever is being harvested. But again, I think, as I said, land alone cannot do much, but we have to look on water to irrigate the land, the irrigation schemes. How are we harvesting rainwater? You know, with the climate change, there are those seasons with heavy rains and there are those seasons with droughts. But we don't harvest rainwater. We have to have irrigation schemes to irrigate the farms, and that's when we can produce double a year or 3 times a year. But again, another point to look into is access to finance. We have land, yes, we have rain, yes, but we do need other inputs on the land. We need mechanization to produce much, to prepare more land for farming. So access to finance is very, very necessary for our farmers to be able to be supported on the transformation of agriculture in East Africa.
There's another point of losses which are occurring during the seasons. The post-harvest, but before that, when the crops are on the farm, we do experience losses sometimes. But again, most of the time, the post-harvest losses. So we should have proper storage of the crops, not necessarily the modern one. We are using the vihenges, the storage, the local ones in the villages. So those ones have to be improved and make them a proper storage for whatever crops the farmers are harvesting. Then agro-processing, that's another area. We are putting our crops in inappropriate storage. They get destroyed and we are not processing them. We process them when we want to eat. So proper agro-processing, value addition, is going to give more value or more output from the farms. But I think another area which we should look into in order to be able to maintain security of food within the region, we have to have the food balance sheet. We have to know exactly what is produced in what area, which country produces what type of crop, which country lacks what type of crops. And we should be able to distribute, as my kaka Uhuru here said, infrastructure development, feeder roads, to take those crops from the farms to where the markets are or where the processing plants are. So we have to have infrastructure as well, plus the balance sheet. We should know exactly which area is stricken by hunger. But then the market, of course, it's another area where the balance sheet will tell us where exactly the market of whatever we are producing. So I think those are the main factors which may make East Africa be the food basket if and only if we're going to use or put effort in agricultural transformation. But then there are some efforts done within the region, and here I would like to talk a little bit about Burundi. Burundi before, when Burundi wasn't peaceful and safe, they were not being able to produce in the farms. The land was there, but they were not producing. Now Burundi is now experiencing good governance, security there, the country is very peaceful. Burundi is now producing a lot for the local consumption. So that's the type of efforts which we have to make. And again, Burundi is producing fertilizer. The trunk, how you call it? FOMI. Intracomo in Tanzania and FOMI in Burundi. We have an investor in Tanzania producing fertilizer here in Dodoma. And Burundi is producing FOMI. So it's local produced fertilizer. And they have been using those inputs plus others to produce. So we have to do the same. But again, talking of Tanzania, we have a plan to produce from 6 million tons this year to 18 million tons by 2026. But with the application of all this which I have explained. So having been able to do that, surely, yes, East Africa can be able to feed itself and beyond. But there is a project called Feed for the Future. And this project is coming to East Africa within 2 countries, Tanzania and DRC. And if we will be able to utilize the fund from the project
to utilize the expertise from the project, to utilize whatever is provided from the project, then we're going to be able to produce a lot. And East Africa, for sure, yes, it's going to feed itself and sell the remaining amount to the other parts of Africa. So I think that's my answer. Yes, we can. We can feed ourselves. Thank you very much, Madam President. President Museveni, we find ourselves in a unique position, not just as a region, but also globally. The COVID-19 pandemic and the current Ukraine-Russia crisis have also exposed Africa's vulnerabilities. It is very clear now that self-sufficiency would secure the region from the adverse effects of global shocks. Now, what are some of your proposals to reduce external dependency on products such as vaccines, where Africa has been caught in the middle of particularly the COVID-19 vaccines, pharmaceuticals, wheat, edible oil, petroleum products, among others? Excellency. Your Excellencies, the heads of state and the distinguished guests, before I talk about this crisis, which is good, the crisis was good because it woke up people who are asleep, so it's good. But you need to understand very clearly the strategy of integration. There is no way in a modern economy you can achieve prosperity if you don't solve the issue of market size. If you are a producer of a good or a service, the more people that buy from you, the better. That should be very clear. And we should stop wasting time by listening to all these other groups. That's why from the 1960s, our elders, Mwalimu, Mzee Kenyatta, were struggling for the integration of East Africa. Secondly, if you want a laboratory of success or failure, you have two laboratories. Free of cost, you can just go and study them. There is the United States of America, which is a new country, which did not exist 400 years ago, but it has now been one of the most powerful countries in the world. Why? Because of partly market size, the issue of market integration. Neighboring United States, you have got Latin America. Latin America is a very rich area in terms of natural resources. Big rivers, minerals, you know how rich South America is, those countries. But you see how the people are suffering. They are always flocking to the United States to escape poverty. Why? Because they are disorganized. They are organized in such a manner that if you start a business in Nicaragua or Honduras or El Salvador, it can't succeed. The business will fail. And if the business fails, it means you can't create jobs, it means you can't progress. So really it should be very clear that integration is not just politics, it is survival. It is survival. And it's not for the politicians
I'm very glad the private sector coming in. Finally, you are. Because if you look at the integration of Germany, the unification of Germany, before 1871, Germany was not one country. Germany was 39 kingdoms. Prussia, there were 39 of them. But they were united by the business people. There were business groups in Prussia called Junkers. They are the ones who said, no, we can't succeed, because if you try to go from Prussia to Saxony, because they were independent at that time, you have tax. So they said no. They are the ones who made a revolution, backing Bismarck for the unification of Germany. So I see that you're also waking up. That's good. Now, on the issue, to add to what His Excellency Kenyatta said and what Her Excellency Samia said, all those points they made are very crucial. Infrastructure, the post-harvest, they are very crucial. But there is also the issue of policy. Policy can make things fail. That's what I want to add to what they said. You see, for instance, a country like Uganda easily produces food. In Uganda, it's not easy food is easy to produce. And in some seasons, we have a lot of maize. But when we have a lot of maize, we have a lot of this, we have a lot of that, then because of the what do you call them, NTBs, non-tariff barriers, then you find, like the other season, we had a lot of maize, we had a lot of sugar. It couldn't be sold easily in East Africa because of the NTBs. Now, because of that, the farmers left maize. They went to other things. Now, this year, there is a crisis. But I have already left maize. Nafikiri kwamba hakuna soko, so niliacha mambo ya mahindi. So I think we should be very, very strict on the issue of, and the other time I told Her Excellency Samia how I had pressure from my inefficient rice growers. There are some people who are trying to grow rice in Uganda. I don't know why they grow rice. Me, I don't eat rice. Me, I eat my food, my mutama. I don't eat rice. But they grow rice. They try to grow rice. Now they're telling me, mpunga wa Tanzania umetuua. That Tanzania is producing a lot of rice, which is cheaper than their inefficient rice. So I should put a tax to stop Tanzanian rice from killing them. I said, please don't tell me that nonsense. If you can't produce rice cheaply within Uganda, migrate, go to Tanzania. Because how can I force Ugandans to buy inefficient, expensive rice for the sake of those inefficient farmers in Uganda who don't know how to grow rice? So that issue, let the market really be free. If it is free, then the list, like Tanzania is producing a lot of beans, a lot of that mpunga, and they should specialize in that. And then somebody else who is producing something better does it, so that we protect our people. Now, coming to the issue of
that Chinese lady said. Yes, Excellency. Coming to the issue of the COVID-19 pandemic and its effects, as well as... I normally see how on the Chinese TV. COVID-19 and its effects on the continent and self-sufficiency. COVID-19 has really done a wonderful job. It has shown that if you are foolish, you die. So that's good. Because you know, I am a Christian, and as Christians we say, love your neighbor as you love yourself. So for me, I took it literally. But when Corona came, I approached many of my Christian friends. We are Christians. You send us vaccine. They said, please, you wait first. So then what happened to the Christian doctrine of loving your neighbor as you love yourself? So it's good that we had this crisis. For instance, if you take vaccines, it's not just vaccines. In Uganda now, they have woken up. They are talking of the pathogenic economy. Pathogens, these germs and all those sicknesses, they are a problem, but they are also an opportunity. Actually, in Uganda, we had started quite a bit early. When we had AIDS, we built a factory to make ARVs for AIDS long ago, and it has been there all this time, and also malaria and so on. But now, we are upgrading that effort. We are doing the vaccines, doing the research. There is now a new trick of what they call finish and pack. That somebody should make the vaccine, then you come and pack it here. For us, we are doing the research from base, all the 9 stages, and we shall pack our vaccine, not other people's vaccines. And these vaccines for human beings, corona, for all the other vaccines, and also for if they are not patented. If they are patented, then we shall see how to negotiate with the patent holders. But also the vaccines, the therapeutics, the medicines, the diagnostics, all those must be made here. It's a lot of money, so it's a lot of jobs also. Now, then you come to fertilizers, you come to the soap making, the palm oil. We have the capacity to produce all those, and we had started, but we are now moving in all those. Now, coming to the fuel crisis, the high cost of petroleum, that is also presenting another opportunity. Fortunately, in Uganda, we had already started manufacturing electric cars, electric vehicles. We had made prototypes long ago. We are not talking about the crisis, but as part of our transformation. Our vehicles are called Chira. Chira is the name for the Nile. That's what we call the Nile in our local area. And I was surprised to hear that when you hear His Excellency Salva Kiir, that actually it means Salva Nile. That is his name. That's correct. But that's what we call it in Uganda. We call the Nile Chira. And we are already making those buses, Chira buses. So we are now going to upgrade that system, that project of making electric cars.
so that we really forget about, we minimize this fuel. We have petroleum, of course, in Uganda. We have found some petroleum. It's going to come out in a few years. We have got a pipeline with Tanzania to export it, and also process it within Uganda. But so we should take advantage of that petroleum. But our petroleum will still be expensive, because petroleum in the whole world is going up. Even before the Ukraine war, petroleum was going up. Why? Because of the fear that in 20 years' time, fuel for cars will no longer be needed. So there are no new investments in exploration. Therefore, the limited reserves which are there are now very expensive. Even ours, when we start pumping it out, it will be expensive. That's why we must migrate from petroleum cars, diesel cars, to electric cars. And somebody said, I think it was Mr. Mwangi, he's a sharp businessman, I'm happy to see that. He talked of the minerals. I think His Excellency also talked about His Excellency Uhuru Kenyatta, that the minerals which we use to make solar power electric batteries for cars are here. They are all here in Uganda, in Congo, niobium, all those things. We have the lithium. We have them here. So we are going to make those cars so that we have got clean energy but cheaper also, because before the petroleum crisis, our Kira bus was using 360 Uganda shillings per kilometer. The other diesel bus was using 1,600 shillings per kilometer, 5 times more expensive than the electric bus. This is before this crisis of the oil. Now, last night I said, you calculate how it's now much more expensive. So therefore, really, especially if we integrate, because you see, you need size. You need size. So on your China TV, you emphasize the issue of encouraging the Africans to unite. That's China, the one you work for. There are 1.4 billion people. If I was in China, I would be a billionaire by now. How can I produce a product which is bought by 1.4 billion people and I don't become rich? So integration is very crucial, and all these opportunities are there, and we shall take advantage of them, but with a good market, the East African market. Let's perfect it. Other things will be very easy. We have got everything. We can become a United States of Africa instead of becoming the Latin America of Africa. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. And we will do our best to put the word about Africa and East Africa and what East Africa is doing to become self-sufficient. President Ndayishimiye, now the rallying call here over the last day or so has been East Africans want to do business. We heard yesterday from deliberations by the delegates. You've seen the private sector is here wanting to engage. But if I went to your village, for instance, in Gitaga, many people may not be aware of EAC integration and the opportunities that it offers. So what commitment can partner states adopt to ensure that East Africans are more informed and take advantage of the opportunities that the common market offers? Thank you. First of all, I'd like to thank my brothers, Samia Suluhu, and the people of Tanzania to accept to receive us. Here we feel at home, and is the first thing to say that now is the beginning of information of integration. Here we are at home.
Arusha is the heart of East African community. So if you want to go to create a market, first of all is to have someone who buy and who sell. And who is going to sell must do publicity. And who is going to buy must know. So today I am happy that the citizens of partner country of East African community feel at home when there is in other country of the community. You will see Burundian in Uganda at market is like Ugandan if he is Burundian. Tanzanians, I can give you an example. At the border of Burundi and Tanzania, there is a market called Ojirani Mwema. You can't know if you are Tanzanian or Burundian. Even the money. Burundians buy something in Tanzania by Burundi friends. And Tanzanians also buy in Burundi with shillings. So that is the practical thing that can inform people that we are integrated. Other thing is that if we have the free movement of the people, East Africa is lucky because we are linked. You can move from Bujumbura to go to Nairobi, passing by Dar es Salaam or Arusha. This morning I was talking with my minister and the ambassador of Tanzania in Burundi. They came by vehicle. It's 15 hours to arrive here in Arusha. So the linking is also contribute in communication, and also is the circulation of information. So today what I can say is that we are moving well because there is free movement between our people. And we can develop that by practical and also communication. Communication is a good thing that we must do. We must develop our communication, and also awareness is begin by, I can say, by home, in family. Suppose that each partner state is a family. Each partner country must begin to create the sensitizing session in each country. They can plan that in our budget to do so, in the action plan. We can do that. And also, I can command the General Secretariat also to plan the session of information. In the budget, we can plan it, and it will help people to know each other. Other thing is that we must produce something which is special. Burundi, for example, now we are looking how to produce the marble. Now we are going to buy marble in China, in Turkey, in Europe. But if Burundi produce marble, all the partner states will know Burundi, and it will help to link the people. So also we must begin to work so that we can consume what we produce at home. It helps also. So I think that now we are at the good level when I compare other communities. For example, I see that it is not easy to go in Central Africa. We are a member of Central Africa Economic Community. But to go there, imagine I pass by
Addis Ababa to go to Central Africa. There is others who pass by Europe to come to Burundi from Central Africa. So it's good that we begin to look how to communicate, because when people are moving, for example, when the bus have a problem, they go down, they meet other people, they talk, and they know each other. It's an advantage if we have lots of communication. So I hope that we will succeed together. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. I want to go next to Rwanda. Prime Minister Edward Ngirente of the Republic of Rwanda. Because Africa has been talking about open skies for a while now, and East African airlines are beginning to form a formidable force in the African stars. However, it is very expensive to fly within the region, and I'm going to give an example of flying from Kilimanjaro here in Tanzania to Kigali, which costs at least $1,000. Now, studies are showing that liberalizing EAC airspace could lead to a 41% increase in the frequency of flights and significantly reduce air transport costs. So how can the East African community attain open skies and liberalize air transport? I also put it to you that sometimes if you fly within the region or within Africa, sometimes you have to fly into Europe to go to probably North Africa. So there is a lot that could be done, Excellency. Well, thank you so much. I won't say that the question is easy, but I will make the answer very simple. You know, we have had this common market protocol over 11 years. And the question we can ask ourselves is that market fully functional? That's the question. Excellency, I've been talking about infrastructure, but when you talk about infrastructure, it's not only road or housing. We need also to talk about infrastructure in terms of air transport. And we can see that since we have created this common market protocol, movement has been easier. Movement of goods, movement of people, movement of services. And we keep also talking about not only movement of people, but movement of skills, meaning labor, moving from a country to another. But that movement would be easier, again, if we are able to also to facilitate or to make easier the air transport services. So making my answer easy is that you have just to remove all restrictions you have in air transport services. There is some decision which were made long ago, I think like more than 10 years ago, especially for those people who know who have some knowledge about air transport. There's what you call a muscular decision or argument. If we take that argument and we start to implement it in our region, East African community, I think that will make easier all things in terms of air transport. So my answer is simple: is political will, and let's remove all restriction in air transport services. That's all. Thank you. Thank you, Excellency. And that political will is what we talked about at the beginning. You know, full implementation of whatever we talk about needs a strong political will and strong implementation. Thank you for that. My next question is to Prime Minister Jean-Michel Sama Lukonde Chenge. He's representing His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo. Now, I just want to also, before I ask that question, just to remind our audience, distinguished guests, ladies and gentlemen, that we have simultaneous interpretation. One is in English, 2 in French, and 3 in Kiswahili. Prime Minister, the DRC is now the 7th member of this growing community. Among the advantages integration has brought is visa-free travel and the use of a common travel document within the region. How soon can we expect the Democratic Republic of Congo to implement the free movement of people within the region visa-free?
Merci pour la question. Permettez-moi avant tout de présenter mes salutations à son Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta, président de la Mheshimiwa Kenyatta et président en exercice na ambaye ni mwenyekiti pia wa EAC. De même, vile vile na msalimu pia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Yoweri Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, lakini pia mwakilishi wa Mheshimiwa Salva Kiir Mayardit, Rais wa Jamhuri ya Sudani Kusini, na pia kando yangu kuna Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, na pia Mheshimiwa Edouard Gerente, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Rwanda, na pia mgeni wetu maalum kabisa Mheshimiwa Sheikh Mohamed Abdullahi, Rais wa Shirikisho la Jamhuri ya Somalia, lakini pia Dr. Peter Mtuku ambaye ni Katibu Mkuu wa Jamhuri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hali kadhalika ni heshima kwamba kumwakilisha Felix Tshisekedi Chilombo, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nchi ambayo imekubaliwa kuwa mwanachama wa jumuiya hii. Ningependa kutoa shukrani za dhati kabisa Jamhuri ya Tanzania na mamlaka za Tanzania kwa makaribisho mazuri na ya kidugu ambayo tumepewa mimi mwenyewe, lakini pia na ujumbe wangu. Ningependa nikiendelea na maelezo yangu nirejee tena shukrani zangu kwa waheshimiwa Marais na wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwa kutusaidia katika mchakato wa kuingiza Kongo kama mwanachama wa 7 wa jumuiya hii ambayo sasa ni jumuiya yetu. Na kama ilivyosema hivi karibuni, najisikia nikiwepo hapa ni kama nipo hapa nyumbani kwangu hapa Arusha, ni kama nyumbani kabisa. Pour revenir ili nataka nirejee sasa kwenye swali lililoulizwa kwangu. Ningependa kwanza kabisa nipongeze maelezo yote yaliyotolewa hapa kutoka kwa waheshimiwa marais na wakuu wa nchi kuhusu umuhimu wa soko la pamoja, na hapa maelezo mazuri yametolewa kuhusu mzunguko huru wa bidhaa na watu. Ili kuhakikisha hilo, ni lazima kwanza kabisa tuwe na sheria zetu, nyaraka zetu. Kwa mfano kwetu sisi ambao ni wanachama wapya wa jumuiya hii, tumeona haraka kabisa tuidhinishe kabisa nyaraka zile ambazo zinahusika na soko la pamoja la Afrika ya Mashariki. Tulifanya hilo kwenye bunge letu, na ilikuwa ni tarehe 29 mwezi Juni mwaka huu, na tumeamua kabisa kufanya hivyo. Tumefanya siku 10 kabla ya tarehe ambayo tulipewa kufanya hivyo. Kwa hiyo de la même manière, kwa namna hiyo kama tunataka kufikia malengo ambayo tunayo katika soko la pamoja, lazima tufanye haraka kupitisha nyaraka zetu,
lakini pia yatakiwa majadiliano miongoni mwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Nataka kutoa mfano hapa, nikitaka kuzungumzia kuhusu mzunguko huru wa bidhaa na watu. Tayari tumefanya mabadiliko makubwa katika swala hili, na sisi na jirani yetu Burundi, lakini pia Rwanda, ambako tunapita na kuvuka mipaka bila kuwa na haja ya visa, na tunataka kuhakikisha kwanza mipaka yetu inakuwa wazi ili kuwe na mzunguko huo. Kwa hiyo ni lazima tuwe na utaratibu kama huo na nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hiyo linawezekana kabisa, kwa sababu sasa hivi tunafanya majadiliano na Kenya na Tanzania ili tuweze kuongeza mahusiano yetu, kufungua mipaka na kuhakikisha kuna mzunguko huru wa watu na bidhaa. Kwa hiyo ili kurejea kwenye swala hilo, kwa hilo ndilo hilo ambalo tunazungumzia, ni lazima tuhakikishe kwamba tunahitaji kuwa na mzunguko huo huru. Kwa hiyo itakuza biashara, lakini pia itaongeza mahusiano kati ya watu na mabadilishano ya kitamaduni, lakini pia kunaweza tukajua idadi ya watu wetu katika jumuiya yetu ya Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo ni muhimu pia kutaja kwamba ili tuweze kufikia kwenye kutatua tatizo hili, lazima tufanye majadiliano kwa kupitia mifumo mbalimbali ya kiuchumi. Tumezungumzia kuhusu kuhusishwa kwa sekta binafsi. Kwa hiyo ni lazima sekta binafsi iweze kujadiliana na sekta nyingine, mamlaka za serikali zingine kuhusu matatizo walionayo, ili tuweze kuwa na nyaraka ambazo zinatuwezesha kuboresha mifumo yetu, kwa mfano ya kodi au tozo, ili tuweze kukuza mahusiano yetu ya biashara. Haya yamesemwa hapa na muktadha wake umetaja muktadha wa uviko 19 na vita kati ya Urusi na Ukraine. Haya yote, majanga haya yametuwezesha kuona fursa ambayo imejitokeza ili kuweza kuongeza uhimilivu wetu na uwezo wetu wa uzalishaji, lakini muhimu zaidi kuongeza mahusiano yetu, kwa sababu kama ilivyosemwa hapa na Mheshimiwa Rais, lazima tutumie fursa hii. Tumesema pia hii imeweza kutuamsha, nadhani ni kweli kabisa, imetuamsha na kuiwezesha Afrika itambue fursa zilizopo na kwenda mbali zaidi katika kutumia fursa hizo. Ni lazima tuongeze mahusiano miongoni mwa nchi za Afrika ambazo zinasaidiana ili kuongeza thamani ya bidhaa, ili kuweza kuzalisha kwa pamoja na kuweka na kuwa washindani zaidi, hasa katika muktadha wa dunia. Bali na hilo, ni muhimu pia kutaja kwamba tunapozungumzia mzunguko huru wa watu na bidhaa, tunazungumzia pia kuhusu masuala ya kiusalama, kwa sababu ni lazima kuwe na usalama ili bidhaa ziwe na usalama na watu hao wawe na usalama. Na hapa nataka niseme, kule Kongo tunatambua kwamba swala la usalama ni tatizo kubwa, ni kikwazo hasa cha mzunguko huo. Kwa mfano, mashariki mwa DRC tuna amani zaidi, na ni wazi kabisa kwamba tunajitahidi kuhakikisha kunakuwa hakuna kabisa mgogoro wa kiusalama, kwa sababu matatizo hayo yanasababishwa na makundi ya magaidi ambayo yana silaha, ambayo mara nyingine wakati mwingine yanasaidiwa na baadhi ya nchi wanachama wa jumuiya yetu. Lakini mbali na hilo, na nasema kwamba ni muhimu
ndio maana tumekuja kwenye jukwaa hili ili tuweze kuhakikisha kunakuwa na mzunguko huru wa watu, ili kuhakikisha tunaondoa kwa pamoja tatizo hili la kiusalama. Ndio maana mimi ningependa leo hii niweze kupongeza uamuzi uliofanywa katika mikutano mitatu iliyopita ya jumuiya hii, na tumefurahi sana kuhusu hatua ambayo imepigwa katika masuala ya kisiasa, hasa kupitia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye pia ni mwenyekiti wa EAC, lakini pia na maandalizi ya jeshi la kanda. Tumefurahia pia kuhusu ule mchakato wa Nairobi wa majadiliano, lakini pia kule Rwanda. Tunadhani kwamba majadiliano hayo au mazungumzo hayo ni muhimu kuhakikisha amani inarejea na kuleta maendeleo katika kanda hizo. Tunazungumzia miundombinu, tunazungumzia mahusiano ya watu, lakini wakati huo lazima tuhakikishe kuna amani ili tulete maendeleo, lakini lazima pia tulete maendeleo ili kupambana na matatizo ya kiusalama. Kwa hiyo tunataka tuhamasishe majadiliano haya miongoni mwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kuwe na nyaraka ambazo zinatufanya tufikie dhamira hiyo ya soko la pamoja, ili tuweze kuzunguka kwa uhuru kabisa katika mipaka yetu na kuwa na mtangamano wa kiuchumi. Ninawashukuruni sana. Merci beaucoup, excellent. My next question is to Dr. Barnaba Mariel Benjamin, Minister, Presidential Affairs, Republic of South Sudan. Now, the East African community is the fastest integrating region on the continent. The region is looking forward to the full integration of all its members. So what is the readiness of the Republic of South Sudan to implement the East African Community Customs Union and Common Market Protocols? Your Excellencies, the head of state government of the East African region, bringing to you the message of our President Salva Kiir Mayardit. The fact that he is not here, he is now busy implementing and working for the graduation of our unified forces. As our great father, President Museveni, said before, that crisis sometimes is good. We have learned, and I know most of you think that all that South Sudanese know is fighting. I think with the help of this region, the East African region, we are implementing our peace process in order to get stability so that development can start in our country. So he brings you all his greetings and best wishes for this great retreat of the East African leadership and people. Secondly, to President Samia Suluhu Hassan, Tanzania has been an original ground that has brought the good thinking within our political leadership in our country. And my president says, remind the Tanzanian people that our first leader, John Garang, went to school here in Tanzania together. They were in the University of Dar es Salaam with President Museveni, and therefore, and in addition, is also thanks to President Kenyatta, Jomo Kenyatta, who also facilitated our late leader, Dr. Garang, to come all the way, assisted him in Kenya. And it is this thinking that today is stimulated and generated the fight for our dignity and freedom. So I would like to transmit appreciation and thanks to the people of Tanzania, people of Kenya, and people of Uganda, and the people for great effort they have done to see us today an independent state. Now, coming to customs union, we are a very young member within the East African region. But I have realized that it seems we were quite ahead
in the area of integration. And with regards to custom union, what we have done so far, we have first been training our personnel through the help of the region in areas in the custom department officials. Now we have the National Revenue Authority, which has improved a lot the collection of non-oil revenue, as we call it in our country. These areas of training in all sectors regarding the rule of origin, the certificate of origin, simplified trade regimes that are required. And I think we have gone a lot. For example, in the movement of people. In fact, even before we became member of East African Community, a lot of our communities and a lot of citizens from Kenya and Uganda and DRC did not need in our country to come in with passports. They were moving freely, even during the days of the struggle. And as we speak now, there are large populations from these areas that had been moving freely into our country, as much as we from our country have equally been moving to these countries. In the area of education, we thank so much Kenya and Uganda, where most of our young people have been going to schools, to the university levels. I think we were looking forward. These students now are adults, they are running institutions, they speak Swahili better than anybody else. And I think this was looking forward into how South Sudan can become a part of the East African community. And I also extend that on behalf of my president to these countries that has been helping us in the area of education. And as we speak now, we have already introduced in our syllabuses to teach the languages of Swahili and French in addition to English and Arabic. And in fact, my delegation was met yesterday by the Minister of Education from Tanzania here, and we were discussing it, and I was pleased when he said we will be willing to train teachers in Swahili, even our own. We are learning Swahili because we believe that South Sudan is a part of this community. Historically it is, practically it is, and our good Christian, our President Museveni was saying, you do to your neighbor as you'd want to do to yourself, and I think this process is going, and I agree with him absolutely. In the area of trade, intertrade, in fact, we have already finished training of about 2,000 women at our border between Uganda and South Sudan. And these women, 2,000 of them, are small traders. They actually cross to Uganda every morning, and vice versa, the Ugandans cross in. And usually if you come to Juba, don't be surprised that you'll be eating Ugandan tomatoes. And in addition, Mr. President, we are also getting some milk from Uganda, and I think some of that milk must come from your cows. So this is a practical thing that we are doing. If you can cross to each country every moment, then you can rest assured that we are growing together. Also, we have trained about 500 women at Nadepal. This is our border with Kenya. And also they are doing the same, and I was pleased to hear what President Uhuru was talking about, our infrastructural connection. And about some 3 weeks ago, we were already, in fact, we were able to open a very new bridge. We call it the Freedom Bridge, which connects the east and the west of the Nile. And this bridge is very strategic. It will make it possible for what President Uhuru was talking, that now building highways, which we have already started, it will be easy to cross from the east of the Nile to the west of the Nile, and that actually can, for future connection, the Cape Cairo Road with the highways we have started, so there will be no problem, there will be easy connection. And at the same time, we are connecting also with Uganda on the same premises. So in the infrastructural area, I think
we have moved we are moving according to our ability. But this is because of the war that has been there. Otherwise, we would have gone far better. In the area of finance, as I speak to you today, we have moved in the financial sector. We have, for example, banks from Kenya. We have got the KCB. We have got Equity Bank. We have got a cooperative bank between South Sudan and Kenya. And this cooperative bank, it needed to promote the private sector in the area. I think this is a great thing. So today, if there's Equity Bank here, I can go because there is Equity Bank in Juba, for example. So financial institutions have moved. In our markets, there is no restriction for doing business, small businesses. If you come to South Sudan in our small markets, you will find that at the lower level of even trade, the other citizens from the region, they participate too. They are allowed even to sell tomatoes and onions like the citizens in the area. And that's why I was wondering, I think we are moving, young as we are in the EAC, we have moved quite well in the area of integration. In the area of taxes, for example, these women who cross the border every morning, whatever they can bring in, up to 2,000 US is not taxed at all. And in fact, we are not even benefiting from the rules of the East African community in terms of taxation. If we were to do that, because our law has not yet been harmonized so that we can be able to do that, maybe we would have collected more taxes. But we are already working on that. Already our government has instructed the Minister of Commerce, the Minister of East African Affairs, the Minister of Justice, so that they can harmonize the laws so that we can begin to use our connection and make benefit of the East African regulations. The other issue I would really add is the fact that South Sudan, in terms of customs, you know, when we were joining the East African community, our citizens were telling us, now you are going there, what are you going to sell to this region? But our policy as a government, at the time we were saying, look, South Sudan is a virgin territory with enormous resources. There is no question about it. Whether they were minerals, whether they were agricultural products, whether it is wildlife, whether it is livestock, millions in livestock, for example. We are the second in terms of wildlife, and in per capita in terms of cattle, South Sudan is #1 at the United Nations level. But we still cannot have milk because we haven't turned this, and therefore what James Mwangi was talking about, here is a virgin territory with a big land with only 12 to 14 million in it. The private sector has to come in, and I'm sure because we are getting signals from other countries. From the Middle East, they want a piece of land in South Sudan to grow products, organic products that they would want to sell in their own countries. So I am sure in terms of integration, Beatrice, I think we are moving in the right direction according to our capacity, according to what we can do. And being members of the East African community, I'm sure the capacity building programs in order to promote and build this great potential in this part of our region will be a benefit for all. To conclude, what I would like to say, I am pleased to have realized that what has been said and what we have heard from our experts, from the Secretary General, Dr. Matuki, I think we are encouraged today. And what I can guarantee to you with the permission of your excellencies is that we are moving, and we are moving in the direction of integration, in the direction of common market, which will guarantee the future of this region. I thank you so much. Thank you very much, Dr. Mariel Benjamin. And with us today as well, ladies and gentlemen,
we have the President of the Federal Republic of Somalia, His Excellency Hassan Sheikh Mohamud. I'd like to ask you a question, if you grant me the time, Your Excellency, because Somalia is our community's neighbor. What wisdom would you lend to the community as it reflects on the journey so far and looks to chart the road ahead to EAC Vision 2050? Excellency. The mic is not on. If we can have some assistance from the back, please. Thank you. It has come on. Thank you very much. Yes. Go ahead, Your Excellency. Yeah. Thank you. Thank you very much, Excellencies, Heads of States of East African Community, Honorable Guests, ladies and gentlemen. I would like to thank you very much for giving me this opportunity to come among you today and share with you our long-term will to join the community, this great community. More than a decade ago, Somalia has applied to join the community, but circumstances that were existing in Somalia and other issues were not permitting to Somalia join easily to the community. But our long-term dream was always to be part of this great community, and still we are pursuing that dream to be realized. Today, I feel honored and privileged to be here with you and share with you how Somalia is willing and eager to say. Somalia belongs to East Africa. There is no one country among the 7 countries sitting here that Somalia is not linked to by business, by community, by any other means. Our people, Somali people, are available everywhere. The people from these great countries are there, so helping Somalia to come back to its own feet. A lot of sacrifices has been made to Somalia by the East African community members. We are very much grateful for that, and to repay back that, we need to be part of this community, and now Somalia is right at the corner, and we believe that we have a great potential to contribute to this great community. Excellencies, I'm very grateful and glad today to see the Somali flag flying side by side with your flags. And and I hope and will remain hopeful that it will remain there for the years to come. So thank you very much again for providing that. I would like also to take this opportunity to thank you for the almost 3 decades time that Somalia was in the difficult situation, how your countries, your governments, your people have supported the Somali people by accommodating them in your great countries and by sending your boys and girls there to support the Somali people and die for the Somali cause inside Somalia. We have your boys there defending Somalia. We have your knowledgeable there teaching Somalis in the universities and the schools. We have your doctors treating Somali people inside Somalia and of course in your country as a refugee or as many of them citizens of those countries of yours. We all, in all aspects, we are indebted to what has been given to Somalia for a long time, and Somalia will remain struggling to pay back those debts. As everybody else said, the future of these countries are linked together, and Somalia, we don't want it to be a liability anymore,
but we want it to be a very effective and contributing country to these great nations. Hence then, I'm here standing in front of you requesting officially on behalf of the Somali people, we need to join this great community. It will be a dream come true the day that Somalia will access officially to this great community. And when recently I met His Excellency President Uhuru, and I told the Somali people that we are going to join the East Africa community, a lot of people were congratulating me to do that, and they were telling me that this is a legacy for you to get that opportunity to join Somalia with the East Africa community and the common market of East Africa. Somalia, yes, with all these circumstances, Somalia is a very rich country in terms of all we have been discussing and all excellences have been said today. We are a resourceful, and Somalia is part of that rich land of East Africa. In terms of livestock, in terms of agriculture, we are not a large population, 15 to 20 million people, with close to 10 million hectares of arable land, with permanent rivers throughout the year. Unfortunately, because of the circumstances, we are between, throughout the year, either we are sitting on floods, or we are running for water and droughts because of lack of proper infrastructure to address all those challenges. We have marine resources, livestock resources, agricultural resources, and above all, human resources, which is very entrepreneurial and very active, as you may have seen in your countries. I would like to reiterate again and again that this is a great community that many more countries will join, I hope in the future, but Somalia, I want Somalia to be the first to join now, the 80th country to join the community. And I would like to say thank you again. It's a great honor and privilege for me to get this opportunity to be here sitting with you today in this great house of East African community and the capital of East African community, Arusha. I would also like to be very much grateful for the warm welcome that I was given by my great country as well, Tanzania, who I have been living a good time in this country, and it's not my first time or second time to come and stay here in Tanzania. It was 30 years ago when I first came to this country. Tanzania was a different place by that time, and today is a different Tanzania. I hope that in the years to come, we all will be a different countries. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Well, we have come to the end of this session. For now, Excellencies, thank you very much for your insights and showing the political will. Stakeholders, the private sector, the media are also here. Let's all thank ourselves with a round of applause as we chart the East African community towards Vision 2050. Before we end, I would like to hand over now to the Secretary General of the East African Community, Honorable Dr. Peter Matuku Maduke. Welcome. Thank you very much, Beatrice and Your Excellency. Thank you very much. We take note of the discussions, directives that have come out of your engagement with us, endorsing what the ministerial retreat and the private sector had yesterday. This will be coming out in the summit resolutions tomorrow, and we will be guided as such. In our midst, we have Your Excellencies Vera Songwe, the Under Secretary of United Nations, who has joined. Vera Songwe is here with us. She'll be with us tomorrow as well, as we do the summit, and I'm sure she has some thoughts she's sharing. She's so much involved in what is happening in the Ukraine, Russia, and how it is affecting Africa. So we'll see how it will go tomorrow. So Your Excellencies, thank you very much, and I hand over now back to our Masters of Ceremony to finalize and tell us what
is the next course of action. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much, SG, and thank you very much, Your Excellencies, and all the participants, contributions. We would now like to come to the session where we would like to take a group photo, and I would like to invite the media team here just to make this very clear that as this group photo is being taken, when the team is called, first of all, we're just going to have one photograph of only the heads of state, and then we're going to have the second photograph, which is going to be heads of state and ministers of EAC affairs, and the last photograph. Na mtazamaji wa TBC, ulikuwa ni mfululizo wa michango kutoka kwa wakuu wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na wawakilishi wa wakuu wa nchi hizo ambao hawakufika hapa, lakini wawakilishi wao wamekuwepo. Lakini wa mwisho kabisa kwenye michango hiyo alikuwa ni Rais wa shirikisho la Jamhuri ya Somalia, ambaye yeye kwa ukubwa sana Hassan Sheikh Mahmoud amezungumza na ambavyo kubwa ya kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, akisema ndoto hiyo wanachokisubiri ni wasaa tu utimie ili ndoto hiyo iwe kweli, kwa sababu wao kama Somalia kama taifa wamekuwa na mwingiliano mkubwa sana na mataifa yote ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuanzia kwa watu wake na namna ambavyo watu wamekuwa wakiishi na kushirikiana na watu wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo wana kila sababu ya kujiunga kwenye jumuiya hiyo na wakatoa mchango uliochanya kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini nikikurudisha tu kwa uchache kwenye yale ambayo yamezungumzwa kwenye mijadala hii, ikilenga hasa katika kuitengeneza jumuiya yenye kujitosheleza ama kujitegemea kwenye nyanja tofauti tofauti, kuanzia kwenye miundo mbinu, kwenye uhakika wa chakula, lakini kwenye mambo ya usafiri wa anga na mambo ya usalama kwenye mataifa yanayounda jumuiya hii yamezungumzwa mengi sana. Lakini kwa uchache tu tukianza na mwenyekiti wa jumuiya hii, Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, yeye alisema kwenye swala la miundombinu ya barabara ni muhimu sana kuhakikisha mataifa haya yanaunganishwa ili wakazi wake wakafanya shughuli zao kwa urahisi na uchumi ukaendelea kukua. Kitolea mfano kwamba Kenya yenyewe imeunganishwa na Tanzania kupitia maeneo kama Namanga, lakini Taita Taveta, lakini kwa upande wa kule Somalia imeunganishwa kupitia Garissa, lakini pia Somalia, pia kwenye upande wa Sudan Kusini wameunganisha maeneo ya mpakani mwa Kitale kule, na hivyo wao wamekuwa ni mataifa ambayo kama Kenya limekuwa ni taifa ambalo ni la miongoni mwa mataifa ambayo yanapiga hatua katika kuhakikisha muunganiko huo unatokea. Na sasa kwa Tanzania, miongoni mwa barabara ambazo zinaunganisha taifa hilo ni hii ambayo itazinduliwa hapo kesho, ikiitwa zaidi kwa jina la Kenya ni Arusha bypass, lakini ni barabara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ndio jina ambalo ni rasmi zaidi. Kwa upande wa changamoto aling'amua baadhi ya mambo, akisema kwa wakati mataifa haya yakiendelea kukua kiuchumi, kuna ambao hawatapenda kuona kwamba jumuiya hii inaimarika, na hivyo watatumia kila hila kuhakikisha pengine kuna changamoto ambazo zinatumika kurudisha nyuma. Lakini zaidi na sasa amemwalika hapo Rais wa Somalia ambaye anaenda kujumuika pamoja kwenye ile picha ya pamoja, na anaenda kukaa na wakuu wa nchi hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki pale meza kuu. Naam, nilikuwa nazungumzia sasa kwenye changamoto, akisema sasa uchumi kwenye mataifa wa kushindana kati na mataifa, bali huwe ni uchumi wa kusaidiana, ili kuhakikisha kwamba mataifa yote yanafaidika na rasilimali zilizopo badala ya kuwa laana hizo rasilimali zilizopo. Lakini kwa upande wa Rais Samia Suluhu Hassan, tupitishe anetendru yaliyosemwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa uchache tu. Naam, kati ya machache ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezungumzia uwezekano wa kuongeza uzalishaji wa mazao kwa kutumia miundombinu mbalimbali, ambapo amesema ikiwa kwa pamoja katika eneo dogo, basi katika eneo dogo utahakikisha kwamba eneo ni dogo lakini uzalishaji unakuwa mkubwa zaidi, na
vile vile akasema endapo uzalishaji utakuja kutoka kwa uzalishaji, endapo nchi itajielekeza katika kilimo cha umwagiliaji, kwamba kama tukijielekeza katika kilimo cha umwagiliaji, basi uzalishaji katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki utakuwa ni mkubwa zaidi. Kwenye hilo Aneti ni kwamba alieleza vizuri kwamba misimu inatokea kwenye mataifa. Kuna mataifa yanapata mvua nyingi kwa nyakati fulani ama misimu fulani, lakini kuna nyakati mataifa haya pia yanapitia kipindi cha ukame. Sasa wakati wa mvua maji yamekuwa kipotea tu, hayavuni kuna mipango ya kuvuna maji. Sasa yakivunwa ile maji na yakaja kutumika kwenye skimu za umwagiliaji, kilimo cha umwagiliaji, uzalishaji wa chakula utaongezeka. Na vile vile kingine ambacho aligusia ni kuzuia upotevu wa chakula, hususan wakati wa mavuno, kwamba tutakapoweka nguvu kubwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kuzuia upotevu wa chakula, basi nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki napo itakuwa itajitosheleza. Unajua kwenye hilo Aneti, inaelezwa kwamba tafiti zinasema mazao 1% kubwa yanapotea baada ya wakulima kulima, lakini ukivuna wakati wa mavuno, lakini wanapotoa yale mavuno kupeleka kwenye maghala ya nyumbani, kwa sababu maghala yenyewe si ya kisasa, lakini sasa unapoyatoa kwenye maghala kupeleka sokoni, usafirishaji, hiyo miundombinu sio rafiki, lakini vyombo vya usafirishaji vyenyewe sio rafiki, na vile namna ya utunzaji, ndipo kama amesema mfano kwenye vihenge ambavyo viko vikitoka huku, zinatakiwa kuwekezwa ili kuhakikisha kwamba uhakika wa chakula unakuwepo majira yote katika mataifa haya wanachama. Na hapo ndipo ambapo aligusia kwamba ni vyema zaidi nchi wanachama kuendelea kujiimarisha basi pia kimiundombinu, ili kuhakikisha kwamba mkulima anapokuwa amevuna, basi moja kwa moja zile bidhaa inaweza kufika sokoni ama kufika katika sehemu ambayo inapaswa kuhifadhia. Hakika, kwa sababu kuna wakati mwingine mkulima amevuna, lakini mpaka afike sehemu anayotaka kuvuna, wakati mwingine tukitolea mfano bidhaa kama maparachichi ama nyanya, unajikuta barabarani kabla hata hazijafika sokoni, basi tayari zimeshaharibika. Kwa hiyo tukizuia upotevu huo, ndio Rais Samia Suluhu Hassan anasema tukizuia upotevu huo kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na miundombinu mizuri, basi nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki zitaweza kujitosheleza kwa chakula. Zoezi la kupiga picha limemalizika, na sasa mwenyekiti wa jumuiya anaagana na wajumbe wa marais na wawakilishi wa marais akiwa anaondoka eneo hili. Lakini jambo lingine ambalo nilisema na mimi nilifurahia binafsi ni kuhusu mgawanyo, yaani kuangalia maeneo yapi yanakubali aina gani ya mazao kwenye jumuiya hii, ili wajielekeze zaidi kule kwamba kwenye hayo maeneo, ili soko leo ni humu kwenye mataifa wanachama wa jumuiya. Kwa mfano kama mpunga labda kulimwa zaidi Tanzania, basi Tanzania ndio iwezeshe zaidi ikauze kwa wanachama wengine. Kama labda Sudan Kusini ndio wakulima zaidi wa labda mahindi, wao walime waeleze huku. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa ni kubwa na aina yake. Salamu za kuagana hapo zinaendelea, mtazamaji, baada ya mkutano huu wa siku hii ya leo, ambapo umekuwa ni wa aina yake, hasa kwenye swala la mjadala ambalo limekuwa ni mjadala wenye tija, na kubwa kwenye mjadala huu umekuwa ni zaidi ni kama somo lililotokana na mambo makuu mawili: mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya corona uviko 19, lakini zaidi vita vya Ukraine na Urusi. Namna gani sasa kama mataifa haya ya jumuiya yanaweza kujitegemea pamoja na nyakati ngumu hizi ambazo zinakuwa zinapita? Unaweza kutupitisha sasa pamoja na kuangalia soko la pamoja, namna ambavyo linaweza kuendelea zaidi, kwa maana ya kuangalia zile changamoto ambazo zinalikabili soko la pamoja na kuangalia nini kifanyike sasa ili soko la pamoja ambalo lina zaidi ya miaka 10 liendelee kupiga mwingi, kwa maana ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Hakika tukienda kwa Rais Kaguta Museveni wa Uganda, yeye kwenye hili ambalo nilisema sasa ni kwa kiasi gani mataifa haya yatajitegemea. Kwanza aliulizwa kwenye swala la kiafya baada ya ugonjwa wa virusi vya corona kutikisa ulimwenguni. Yeye ametoa jibu moja la kusikitisha sana, akisema yeye amefurahishwa kwa sababu corona imefanya kazi nzuri sana kuanzia, na hata vita ya Ukraine na Urusi imekuwa ni vita yenye matokeo mazuri sana, vimetoa somo zuri. Kwa sababu gani? Akisema kama mataifa sasa hivi yamepata
somo zuri, kwa sababu ili kuweza kujidhatiti hata kama ni wakati wa majanga, basi kwa namna moja ama nyingine haya matukio yamewaweka katika nafasi nzuri sasa ya kujua namna gani chumi zao ziendelee kusonga mbele zaidi licha ya kukabiliwa na matatizo mbalimbali ikiwemo hiyo vita ya Ukraine, lakini na ugonjwa wa corona. Katika mfano sasa kwenye corona, sasa hivi mataifa ya Afrika, si tu Jumuiya ya Afrika Mashariki, yameanza yenyewe kuzalisha bidhaa zile za vifaa tiba, barakoa zile zinatoka nje, vipukusi vilikuwa vinatoka nje, lakini sasa hivi vinatengenezwa kwenye mataifa haya